person of Can you finish the secondment in 1 more minute? Yes. When I went to his office, Honorable Olanya had this to tell me. He said, Honorable Amongi, if you want the women's agenda for this country to stand the test of time, the only guarantee is the Constitution and what is provided in the Constitution. No wonder the drafters of this book I'm holding, the Constitution of the Republic of Uganda, in the attestment of Honorable Jacob Olanya, entrenched several provisions to protect the rights of women. Article 32 and 33. Thank you so much, Honorable Member. And this remains our guarantee, and I know Honorable Jacob Olanya. Thank you so much, Honorable Member. Thank you very much. I second the nomination. Thank you. Honorable Members, the rules do not provide for the seconder making a statement, but because by default she's done so, the subsequent nominations, whatever number of people who are nominated for the office of Speaker, the nominator will have 8 minutes to speak about him or her, and the seconder will have 2 minutes because the ground must be level. So, other nominations? Thank you, Your Lordship. Your Lordship, as the Chief Justice, honorable members of Parliament, I take this opportunity to once again congratulate you upon your election to the 11th Parliament of Uganda. For the record, I'm Alan Ssemuju Aloysius, MP Makindye West Constituency, and a member of the National Unity Platform. I'm moving this motion under Rule 5, Sub-Rules 8, 9, and 10 of our Rules of Procedure that addresses the subject matter before us. Honorable members, just to remind you of what you already know, Article 82 of the Constitution of Uganda states that there shall be a Speaker and Deputy Speaker elected among us members of Parliament. Needless to say, each one of us here is qualified to be a Speaker or the Deputy Speaker. Therefore, can you please, Honorable Member, can you please nominate and then speak? Therefore, accordingly, Your Lordship and members of Parliament present, I propose that Chira Municipality Member of Parliament, Honorable Ssemuju Ibrahim Munganda, do take the chair of this Parliament as the Speaker. Honorable members, I beg to move. Can you now speak for your nominee? You have 8 minutes within which to speak about him, and if it's seconded, the person seconding will speak for no more than 2 minutes. Let him first second, then the... No, I am the one chairing, not you. Thank you. Thank you, the rules say you nominate and speak, and then the person seconding. Thank you, Your Lordship. Because we made a fault, I'll allow the person seconding to speak also. Thank you, Your Lordship. Yes. Honorable members present, the Parliament of Uganda must be an independent institution. And that's why we bring in an independent person in mind, in Honorable Ssemuju Ibrahim Munganda. Just to remind some of you who were here and those who were not here, on the 27th of September 2017, humiliation to this Parliament did happen, and members of Parliament, me inclusive, Honorable Zake and others, like Honorable Betty Namboze, were beaten, and some of them lost their limbs and taken to hospitals. Me, myself, I was bundled, and the other members of Parliament, like Honorable Muhammad Nsereko, Sechikubo, and others, like Honorable Kyagulanyi Robert Sentamu, were beaten by the invaders. This invasion on Parliament that went against the doctrine of separation of power was commanded by the SFC, commanded by the son of the main occupant of the State House. The Speaker of Parliament then surrendered us to the SFC,
She read our names and retreated to the VIP room to take tea, much as Parliament was being invaded. Even the Deputy Speaker ran away during these tough times where we had to save our Constitution of Uganda, for which we sought to save, and only had to command all this organization over phones and clapping hands to whoever was beaten. Honorable Ssemuju Nganda himself was a victim of this circumstance, much as he's a member of Parliament. I want to assure members that the Honorable I'm bringing to you, Honorable Ssemuju Nganda, will make Parliament a safe place for every member of Parliament to live in. Even if you disagree with him, he will never connive with any outside force to oppress or create misery for any member of Parliament. We need an independent Parliament which, without any external forces, can act according to the Constitution of Uganda. Honorable members, you deserve a Speaker who will be impartial while presiding over Parliament, a Speaker who will be accessible by all members, and a Speaker who will distribute opportunities to all, and a very generous Speaker like Honorable Ssemuju Nganda. Honorable Ssemuju Nganda will not personalize the institution of Parliament, and every member of Parliament will find comfort in working with him. He will be a Speaker for every member of Parliament, and he promises to handle disagreements with the colleague MPs and subordinates in the most professional and dignified manner. Article 79 of the Constitution assigns you, members of Parliament, a duty to make laws for peace, order, development, and good governance. The same article orders Parliament to promote democracy. The last Parliament, we have witnessed that a number of human rights abuses have happened, and during the recent elections, a number of our supporters, NUP and FDC supporters, were arrested on the orders of one of the presidential candidates, Mr. Yoweri Tuguhabura. They are still languishing in prison. Parliament, whose duty is to promote democracy, has made no significant interventions under Honorable Ssemuju Ibrahim Nganda. Promotion of democracy in this country will be prioritized. The person I'm presenting to you, Honorable Ssemuju Nganda, is a member of Parliament representing Just a moment, Honorable Member, just a moment. The rule of Parliament, as I remember, is that you do not clap like in a political rally. You thump your foot on the ground. Thank you, Your Lordship, for that guidance. They have stamped you here. Honorable Ssemuju Ibrahim Nganda is a member of Parliament representing Kira Municipality and was duly sworn in on the 20th Thursday last week. He is a member of the 11th Parliament and therefore qualifies under Article 82 of the Constitution to chair this Parliament as Speaker. He is a member of the Forum for Democratic Party, a party he also speaks for as other duties. Honorable Ssemuju Nganda has a family. He was born and he has also given birth to so many people in this country. He was born in Vijaba village, Chazanga sub-county, Bukoto West constituency in Rwengo on the 23rd September 1973 during President Idi Amin's time. He's 47 years old. Rwengo, where he was born, he used to be part of Masaka, but now it is a district. He is a son of Haji Ali Nganda Nkwanga of Ungo clan and Hajat Sophia Naroga of Mutima clan. You have 2 minutes. Honorable to make your Ssemuju 8 minutes. is a married man, Your Lordship, married to Miss Farida Babide Ssemuju and a proud father of 7. He studied and is learned from Bijaba Islamic Institute for his primary and Masaka Secondary for O and A levels, where he emerged as the best student. So we are lucky to have a best student in this country chairing our Parliament with dignity. He came to Makerere University for a Bachelor's of Arts in Mass Communication degree in 1995, and he graduated in 1998. He also added on other education in Oslo University of Norway for a short course in media and democracy. He has been teaching journalism in Islamic University of Uganda, IUIU, and he has worked for Daily Monitor and The Observer, where he was director. As a journalist, he has always cried loud
for the respect for humanity and democracy in this country. He has talked so much about how good governance should be and how a good parliament should be run when he was a journalist. Ssemuju, the parliamentarian, has chaired some committees since joining 10 years ago as an FDC member. He chaired Committee of COSASE, and as chairperson for COSASE, Commission Statutory Authorities and State Enterprises, COSASE, he used to do so much a wonderful job for this country by reclaiming so much from enterprises and even taking accountable to those who were doing the mischief to this country. In 2016, Honorable Member, conclude. I'm concluding. Yes. In 2016, Honorable Ssemuju Ibrahim Nganda became the chief opposition whip, a position he has held till yesterday when he joined the new parliament. And he has done a wonderful job to us as parliament by serving parliament. Honorable members, that is the distinguished son of Uganda, a person of impeccable integrity that I present to you. Thank you. Thank you very much, honorable members. Secondment, any secondment, and then use the opportunity if you wish to say anything in no more than 2 minutes. My Lordship, His Excellency, honorable members of Parliament, the staff of Parliament, distinguished ladies and gentlemen. My name is Atan Okia Moses, the Member of Parliament representing the people of Soroti East Division in Soroti City on the ticket of Forum for Democratic Change. I move under Rule 5, Sub-Rule 10, to second the nomination of Ssemuju Ibrahim as a Speaker for the 11th Parliament. I support this nomination premised on the doctrine of separation of powers. The three arms of government, the legislative, the judiciary, and the executive. The executive proposes bills, proposes policies, and the legislative passes them, and the executive implements them. The legislative appropriates, and the executive implements the budget. In the current Parliament, in the Constitution, I move under Article 79 for the good governance of this country. There is a need for separation of powers. There is also a need to improve the oversight function of Parliament. It's on record under the Administration of Parliament Act that accountability committees are under the mandate of the minority. And it's on that basis that I move and do support the nomination of Ssemuju Ibrahim for Speaker, and I strongly believe he will steer the doctrines of separation of power and ensure the oversight of Parliament. I thank you very much. Honorable Member, thank you. Your Lordship, the Chief Justice, Your Excellency, the President of the Republic of Uganda, honorable members of Parliament, the staff, distinguished guests, ladies and gentlemen. I'm Chisa Stephen Bakubalwayo, the Member of Parliament of Luuka South County Constituency and the Chairperson of the NRM of Luuka County. Honorable members of Parliament, I have the honor and the privilege to move a motion under Rule 5,
subsection 9, Sub-rule sub-rule 9 of the Rules of Procedure that the Right Honorable Rebecca Kadaga, District Woman Member of Parliament, do take the chair of this Parliament as the Speaker. I beg to move. Can you speak in no more than 8 minutes about Honorable Rebecca Kadaga, whom you've nominated? Your Lordship, the Chief Justice, I thank the Almighty God for this maiden sitting of the 11th Parliament of Uganda, which sitting is also determining the leadership of our Parliament. Distinguished colleagues, members of Parliament, of the three arms of government, it is only Parliament that represents the voice of the voiceless. It is the Parliament that represents the downtrodden, the less privileged, the underprivileged, and the unknown segments of society. It is therefore important that the people of Uganda, through their elected representatives, should be given an opportunity to determine the leadership of Parliament. It is our considered view that the candidate who will champion the cause of the people of Uganda is the Right Honorable Rebecca Kadaga. The Right Honorable Rebecca Kadaga was born on 24th May 1956. Today is 24th May. This is a very strong day for her. As you are seated there, we have a baby in this house that you are supposed to shower with gifts, to congratulate Right Honorable Rebecca Alitwala Kadaga. This is the birthday. And whoever chose this sincerely chose the right day for the right person. Your Lordship, the Chief Justice, the Right Honorable Rebecca Kadaga has Masters in Women's Law from the University of Zimbabwe. She has a postgraduate diploma, first class, Women's Law, University of Zimbabwe. She has a certificate in French, so she has the ability to chair in English and in French. She has a postgraduate diploma in legal practice at the Law Development Center, Kampala. Honorable members, she holds a Bachelor of Laws degree, Makerere University. The person I'm nominating today, honorable colleagues, members of Parliament, Right Honorable Rebecca Kadaga, is the Speaker of Parliament of Uganda, elected for a second term in May 2016. This is the third position in the hierarchy of the national leadership in Uganda, after the President and the Vice President. She's an advocate of the courts of judicature in Uganda, having been enrolled in 1982. She holds a master's degree in law, as I've mentioned, and the first woman to establish a law firm in Uganda, Kadaga and Company Advocates, in 1984. The Right Honorable Kadaga Rebecca is a highly experienced person. She has served as a legislator for an uninterrupted period of 27 years, as a woman member of Parliament for Kamuli District since 1989, as a National Resistance Council member. In the 27 years, she was a backbencher for 7 years. In 1996 to 1998, she was elevated and appointed Minister of State for
Regional Corporation. In 1998-99, Minister of State in charge of Transport. 1999-2001, Cabinet Minister in charge of Parliamentary Affairs. On matters of Parliamentary Affairs, she is knowledgeable. In 2001-2011, she was the Deputy Speaker of Parliament. And 2011 to date, she is the Speaker of Parliament. Very exposed in parliamentary affairs. On the international perspective, honorable members, colleagues, she has been the President of the Interparliamentary Union Africa region from 2016 to 2017. A chairperson of the Commonwealth Women Parliamentarians 2014-2016. Vice chairperson of the Commonwealth Women Parliamentarians 2009 to 2014. She was an executive committee member of the Interparliamentary Union representing the African region and the chairperson of the Commonwealth Women Parliamentarians Africa region. And in this fora, she campaigned for the women emancipation in politics, women emancipation, and governance in many regions of the Commonwealth. Has presented many papers on women's rights, youth emancipation, social and economic justice. 2 more minutes. I thank you, Your Lordship. Right Honorable Rebecca Kadaga was the first woman in Uganda to hold the office of Speaker. And this honor alone guarantees the success of this country and has received many awards in appreciation of her work. In 2013, she received a Golden Jubilee Award by the President of Uganda, who is the brother to Right Honorable Rebecca Aitwala Kadaga. In 2014, she received the Grand Officer of the Republic of Benin from the President of Benin in recognition of her work as a woman empowerment campaigner. An award for African Speaker of the year 2018 was given to her by the London Political Summit. An award of a doctorate of law by Nkumba University on 26th October 1919. She is now a doctor. Ladies and gentlemen, other distinguished responsibilities, she has ever been a secretary of East African Women Parliamentary Association, a president of the International Federation of Women Lawyers, FIDA, in Uganda, founding chairperson, University Council, Mbara University of Science and Technology, founding chairperson of Busoga University Council, a campaign of the eradication of female genital mutilation in Uganda and Africa, an advocate of human rights and social justice at the Commission on the Status of Women, UN Panels, Pan-African Parliament, the East African region, and at the Conference of Women Speakers. Ladies and gentlemen, she has held the office of chairperson of IPU, IGAD, Women's Caucus. Conclude. I'm concluding, Your Lordship. Conclude. She has prepared the establishment of the Certificate of Gender Equity, the first in the world, recently recognized by the UN International Women's Day. Honorable members, she is the first woman to establish a law firm in Uganda and a patron of the youth, Go Green, a campaign of the girl child for women's rights in Uganda and in Africa, a Commonwealth Parliamentary Session, President designate. You are aware of that. Thank you. Thank you so much. Can we have the seconder? You are now repeating yourself. You are in the 9th minute. I want to be fair to everybody. You are not speaking anymore. Your time is up. Your Lordship, His Excellency, the beloved President of the Republic of Uganda, honorable members of Parliament, I stand under Rule 5, Sub-Rule 10, to second Honorable Alitora Rebecca Kadaga, woman member of Parliament, Kamuli District, on NRM ticket, and the Vice Chairperson for the Mighty Party, the National Resistance Movement in the Republic of Uganda. Can you give your name also? Your Lordship,
I'm called Matthew Geoffrey. I am the Member of Parliament for Busia Municipality, Independent and NRM Lending. Now you can speak for no more than 2 minutes about the candidate you're seconding. Your Lordship, I've come to second Honorable Alitwara Rebecca Kadaga because of point number one, she's a brand of the women, not only in Uganda, but in the whole world, in Africa and Uganda at large. His Lordship and honorable colleagues, Honorable Rebecca Kadaga, being a Speaker of this Parliament, has emancipated and empowered the women of this country and also strengthened all political parties in this country to know that women are now at the front line of the leadership of this country. Secondly, His Lordship and my beloved colleagues, Honorable Alitwara Kadaga, as you heard the nominator read her profile, she has built an international image that even other countries are really admiring. That's why I second her and request you, honorable colleagues, that we should not lose this opportunity because the Commonwealth countries are looking for people with this capacity, with these profiles are not there. But Honorable Alitwara has it. That's why I pledge to my honorable colleagues that I second this mighty lady. Honorable Alitwara Kadaga is a member of Parliament of Kamuli, but in her work as a speaker, she is a woman who loves visiting every part of the country to listen to the voice of the vulnerable people of Uganda. And through her leadership and her style of governing Parliament, many petitions have been brought on the floor of Parliament concerning the vulnerable people, and this has helped a lot our people in this country and also our party to make sure that it is a mighty party. Honorable colleagues, Honorable Alitwara Kadaga is a committed worker. That is why she has been a constant supporter of her political party. That since she started working in leadership of the National Resistance Movement, she has never wavered at all. She has moved with the party, and I'm so proud when I heard the nominator, and I also agree and believe that when she goes through, all political parties in this country are going to have a speaker who will balance, who will not be biased at all. Honorable members, conclude. As I conclude, Honorable Alitwara Kadaga, as you heard her profile, I second her because of her knowledge in parliamentary governance. She's a lady who has been in there for Parliament. She has mastered how to coordinate, how to link, and how to administer without bringing a grudge between all organs of government. And through his leadership, we have seen tremendous growth, good democracy, and growth in our country. And that is why I don't doubt when our beloved president calls her sister. Honorable member. As I finish, Your Lordship. Will you please conclude, honorable member? You are going into the third minute. As I conclude, His Lordship. In one sentence. In 1 second, I second Alitwara Kadaga by saying that she's the best choice that Uganda wants now. Thank you. Other nominations, please. As I said, it's not possible to see every member of parliament. If you are nominating anyone, just walk forward, and whoever is seconding also follows, and then we continue. My Lord the Chief Justice, my name is Basali Rasman, MP Bugiri Municipality. I move a motion that the nominations be closed, my Lord. Secondment.
My Lord, my name is Gilbert Olanya. I second that nomination be closed. That being the case, can I ask, in the order of their nomination, Honorable Jacob Olanya, Honorable Ssemuju and Honorable Rebecca Kadaga, each, and in one sentence, whether they accept these nominations which have been seconded. The rules do not provide for you to campaign, just accept or decline. I said no clapping unless my ears are playing games on me. You just stamp your feet down. Your Lordship, the Chief Justice, Your Excellency the President, honorable members. I, Jacob Olanya, Member of Parliament for Omoro County, do hereby consent to my nomination to be Speaker of the 11th Parliament. Thank you. Thank you. Can Honorable Ssemuju? Your Lordship, the Chief Justice, colleagues, members of Parliament, my name is Ssemuju Ibrahim. I represent Chira Municipality and I'm here to consent to my nomination. Thank you very much. Honorable Rebecca Kadaga. My Lord, the Chief Justice, distinguished members of Parliament, I, Rebecca Aritwala Kadaga, do hereby consent to the nomination for the post of Speaker. Thank you. Thank you so much, Honorable. Can the agent, each of the candidates' agent, one per nominated contestant for the office of Speaker, come forward as we proceed into the electoral process now. Walira okutuusa ng'ennaku z'omwezi ennaku z'omwezi nabanga balonza 24 kitegeeza nti ejja kukoma 23 omwezi ogwokutaano bwe kinaaba kubanga ya palamenti ey'ekumi yatandika nga 19 n'ekoma nga 18 ekomekereza nga 23 ogwokutaano 2026 twatandise nga tulina ba candidates abetwali tunuulidde babadde bana
nga Democratic Party yabadde ina Engineer Richard Sebamala eyajjayo Vice President Edward Kiwanuka Sekandi naye bamaliriza nga tazze kitegeeza nti bakandidate basigadde basatu. Owodde oluvuganya gavumenti tujja kukkiriza nti ali omu. Honorable Ibrahim Ssemuju Ngando wa FDC abadde seconded n'okubeera nominated. Omu ku bamulese abadde Alan Sewanyana. Netufuna Rebecca Alitwala Kadaga, abadde nominated and seconded by Kiza Stephen Owaloka South, ne Matthew Godfrey Geoffrey owa Busia Municipality. Atenga ye independent NRM naye nga nono yenyini ali independent NRM leaning Kadaga namusecondinze abadde independent NRM leaning. Atenga Jacob Olanya bamulese kwe kuli Bright Rwamirama Kanyantole bamugyeko ne tuleeta Betty Amonki naye abaddeko be bamu nomination and seconding be babaddewo mu kaseera kano tujja gamba nti lookano lulimu abantu basatu era nga Can they organize chairs, because you'll be sitting down for quite some, can they organize chairs for you here? You'll be seated for quite a while. Mr. Chair, Your Lordship, I am Sewanyana Alan Aloysius, Member of Parliament for Makindye West constituency in Kampala, capital city. I am the agent for the next Speaker of Parliament, Honorable Ibrahim Ssemuju Nganda. Thank you. The agent for Honorable Rebecca Kadaga. Your Lordship, my name is Naigaga Mariam. I'm the woman MP in Namutumba District, and I'm the official agent for the Right Honorable Rebecca Aitwara. Thank you so much. Can we proceed? The next one is examination of the ballot. I think the three agents, please move near. The ballot box is here in front of everybody. It will be emptied. Can the officials of Parliament please Babiku Jessica. Yes, procedure. I hear procedure. Yes. My Lord the Chief Justice, my name is Richard Lumu from Mitiana South. Rule 14, Rule 14, Rule 5, Sub-Rule 14. A, the clerk shall ascertain the number of members present before voting commences. The person presiding shall cause to be produced one ballot box and cause to be demonstrated the fact that it is empty. Before, my Lord, the box is produced, the number of member of Parliament present must be ascertained first. That has actually been done. Madam Clerk, can you please mention the number of the numbers of members present? Honorable members,
The clerk to Parliament has established a number of 320 members of Parliament present in the House today as we speak. Anyhow, can we have order, please, so that I don't have to speak 3 times? Anyhow, the names are going to be called out loudly, singly. The name will be called, you'll come. The members will know that the person who is coming is truly A. You'll vote, go through the voting process in the gaze of everyone until the end. If there is anybody whose name would not have been called, they can then raise their voice and they say, I've not had my name, so I've not voted. I don't know if this answers your concern. Yes, yes, please. Thank you, my Lord. The interpretation of this rule, my Lord, is that our names must be called out. That's the ascertaining. The clerk cannot ascertain our names on her own. I must say that I'm present. That will give those who are absent and those who are present. That is the ascertaining in this rule. That's the import of this rule, my Lord. So my prayers are, all my prayer is, my Lord, let the names be called. Honorable Member, what is the purpose of registration? My Lord, I don't know whether... Is it a ritual or does it serve a purpose? I pray, my Lord, that let us ascertain the names of members of Parliament. And moreover, we are new here. Fine. By being known, calling one by one. That's why I moved with my... Thank you, my Lord. Thank you. It cost us nothing to read out these names so that we are all contented that A, who comes here to vote, is actually present. So, Madam Clerk, would you like to read out the names of each of the members present? Well, we will only know if they are present. We'll call out all names. Those who are present will say we are present or not. Are you raising another point? Okay, okay. My Lord, I seek your guidance. My name is Basali Rasman, Ujiri Municipality. As we are seated here, people are continuously arriving in the House. I am not so sure whether the approach we seek to adopt will cure the provisions in the rules. You want us to wait until 6? No, my Lord. What is your purpose? The guidance I seek from you is whether after the closure of the ascertainment by the clerk, those who come after that ascertainment will be considered for purposes of voting. Honorable Member Cecilia, but to answer, just a moment, to answer the Honorable Member for Bugiri Municipality, if a member comes... Just a moment, Honorable Member. If a member comes when the voting process is still ongoing, they will vote, as long as they are members. Yes. Chair, what I observe is the difficulties of blocking further entry and exit. At the moment, all the doors are open and porous. I would rather suggest that we put in place some mechanism to stop entry inside the premises at the moment until we finish, because otherwise we cannot ascertain number. It will keep shifting. So I don't know how the clerk
can implement that procedure, because you can see people are entering from all sides. Honorable member, Honorable Cecilia, this is simple. This is what we are going to do. The clerk to Parliament is going to call out your names. You'll respond, it will be ticked, and that is the order by which those who are being asked to come and vote will be determined. If after that, a member of Parliament says, look, I came after the names were called, but I am here, I would like to vote, we'll decide. But for the voting, those who are present at the time of calling out the names, who will vote. There's no voting by proxy or by remote control. You must be physically here. Yes, Honorable Member. I think somebody had come before you, but it's okay. Yeah, raise your point. For record, I am Sekabira Dennis, Katika North MP, and I am in disagreement with the Honorable Member. I just want to reassert that as long as a member appears on the register. The chair ruled on that one. Thank you. Yes. Most obliged. Your Excellency, and my Lord, the Chief Justice, honorable members, I know the proclamation has been made that we are now in Parliament. I also know that ascertaining names would be subject to various interpretation. It's not strict interpretation. There is practice that has been before. I see some difficulty in the procedure that we may adopt. If we are going to do a roll call to ascertain the names, my Lord, I do not know how much time we are prepared to spend here, but the Parliament we have here today is different from what we've been having before at the chambers. My Lord, at the chambers, one would get up and the microphone would be right in front of him or her. I am seeking further guidance, and I believe you are making the ruling on that would provide better guidance, further guidance, with regard that either the person who comes, they call your name out, you come to go and vote, you first come here to say you are present. Otherwise, to first ascertain the names and then begin the voting process. My Lord, I seek your guidance on how much time we have. The 24th of May this year is the day set aside for the election of the Speaker and Deputy Speaker of Parliament. Thank you, my Lord. Your Excellency, the President of the Republic of Uganda and distinguished members of Parliament, I propose that we use the system my colleague has just mentioned, that you come, you mention your name, the name should correspond to your national ID, which we are told to come with, so that we expedite this process. Thank you. Yes, Honorable Member. Thank you, my Lord Chief Justice. The rule provides that the clerk shall ascertain the number of members present. There are just two key points. The first is who ascertains, and that's the clerk. The second is the number of members present. We're not bothered about those that are not present. My view is simple.
It is about the clerk ascertaining and telling us the numbers present, and we proceed with business. May you guide us. Thank you. Can the clerk to Parliament please read out the names of those present? And when your name is read, please, from wherever you have, can we have order? Can we have order from the agents before you're disqualified? Yes. We have in the House, as it has been ascertained by the Clerk of Parliament, 320 members present and ready to vote. Can we have the clerk read out those names? This one the chair had already decided. If you know a name has been read, this is how we'll proceed. Be attentive, honorable members, please be attentive. The names will be read out. Two things. If at the end your name is not read out, you let us know. If at the end a name other than someone whom you know is read as a member of Parliament, you can raise it. So that there's no interruption, just read out the names of those who are present and are going to vote. Ababiku Jessica. Just continue, read out the names. They're supposed to take note. No, they don't respond. Just, they can stand up and sit down. That is okay. Just continue reading out the names. Abeja Susan Jolie. Abel Lillian. I can't see. Abigaba Cuthbert Birembe. Abgori Kunhira Agnes. Achan Joyce Okeny. Achen Dokas. Acheng Jane Ruth Ochelo. Achan Judith Peace. After the names have been read, I will listen to procedure. My Lord, I have overruled you. They're going to read out the names. If you have anything to raise after the clerk has read out the names. Otherwise, we shall not proceed. Everybody wants it their way. It is done the way the chairman decides. After they've read out the names, you can raise whatever you want to raise. Yes. Thank you, my Lord. They have not read out the names. I have not allowed you. I've said after the names have been read out, you can raise whatever you want to raise. They're going to read out the 320 names. It was requested by you. So for the sake of transparency, please, we have not come here for procedure. We have come here to elect the Speaker of Parliament. And the decision has got to be made by the chair. Procedure, my Lord. Your Lordship, they are still doing accreditation. We are going to roll out over 200 people. That's what you think. Let us read out the names first, and we know who the 320 are. The chair was very clear. If after the reading of the name, your name is not read, then you can raise it, but not to begin speculation. Procedure, my Lord. There is no procedure. Achayo Juliet. Achia Remigio. Acheng Jane Opend. Acheng Sarah Opendi. Achibu Agnes. Achiro Pasca Menya. Achom Joan Alobo. Achola Nancy. Acrobat Chiza Moses. Adeke Ann Ebajo.
Adirwa Abudu, Adowa Helen, Adome Francis Lorika, Adrico Yovan, Ayeku Patrick, Afidra Olema Ronald, Afoyo-chan Esther, Agaba Isa, Agasha Juliet Bashisha, Akamba Paul, Akampurira Prosi Mbabazi, Akero Beatrice Akol, Akero Christine, Akero Ruse, Akero Rose Lily, Akena James Michael Jimmy, Akor Anthony, Akola Maxwell Ebong Patrick, Akugizibwe Ale de Ronald, Akumu Catherine Mavengina, Alanyo Jennifer, Aleper Margaret Achira, Aleper Moses, Alero Tom Aza, Ali Moses, Alion Yorke Odria, Alum Santa Sandra Ogwang, Arupo Jessica Loz Epel, Ariek Judith, Amede Agnes, Amero Susan, Among Anita Annette, Among Betty Ongom, Angula Frederick, Anyakun Esther Davinia, Anwar Rike Richard, Egon Cyrus, Aoro Beto Chan, Aporo Yer Ofono, Aporot Christine, Aporot Stella Isodo, Arinete Lauben, Arinete Wakajara, Asaba and Simona Paul, Asamu Helen Grace, Asera Stephen, Asimwe Florence Akik, Asimwe K. Enos, Asimwe Musime Moli, Atim Agnes Apea, Atim Ogwal Cecilia Babla, Atim Jackson Lee Buti, Atano Kia Moses, Atugonza Alan, Atkwasa Rita, Atuto Jacinta, Atkwachile Catherine Damira, Atkuichile Dan, Atianga Stera, Auma Helen Wandera, Auma Ken, Auma Linda Agnes, Avako Melissa Naima Gure, Avur Jen Pachuto, Awany Tony, Awas Sylvia Vicky, Awich Jen, Aor Betty Angola, Ayebade Margaret, Ayo Jennifer Narkwago, Ayo Tony, Ayume Charles, Batom Ben Koryang, Baba James Boriba, Bagara Joyce Ntwatwa, Wagire Agre Henry, Bahat David, Wahireira Tumwekwase Sylvia, Wainababo Charite, Wainomusha Jane Kabajungu, Baka Stephen Mugabe, Bakireke Namboze Betty, Wakawurinde Charles, Warimwezo Ronald Nsubuga, Wanjilana Anfa Kaoya, Barjomus Chris, Basalirwa Asman, Batalinga ya Basil Gwankwene, Batu wa Timothy Rusala, Waiga Michael Philip Rulume, Webona Babu Josephine, Begumisa Mary, Boka Didi George, Vijilgwa Nora Nyangoha, Winji Patrick Nyanzi, Viraro Ephraim Ganshanga, Vika Lawrence Songa, Bright Tom Amot, Ukenya Michael Iga, Usinge Harriet, Usinge Joab, Usinge Victoria Rusoke, Usinge Penina Kabingani, Butime Tom Atenyi, Uturo Nsaba, Bwanika Abedi, Gire Sanone Nadeva,
bya Katonda Abdul, bya Mukama Fred, bya Mukama Nur Joseph, bya Nyima Nathan, bya Rugaba Alex Bakunda, Chelaine Betty Louke, Chelangat Alinga Solomon, Chelimo Leuben Paul, Chamaswet Abdi Fadil Kisosi, Chamonges William, Chamutai Evelyn, Chamutai Phyllis, Cheptor Sam Mangusho, Cholkut Rose Emma, Briwalu Jennifer, Ebwaru Jonathan, Echwer Musa Francis, Etakas Alfred Elalu Olale, Ekanya Joffrey, Ekudo Thomas Julius, Erotu Cosmas, Erueru Peter, Emigu Julius, Esenu Anthony Arden, Etuka Isaac Joaquino, Ezama Selaj Blahan, Feta Joffrey, Gafawusa Richard Muhumza, Gidudu Mwafabi Dominic, Gume Frederick Ngobi, Hashim Sulaiman, Igeme Nathan Nabeta Samson, Ikojo John Bosco, Isabije David Iga, Isabije Idi, Isamat Abraham, Isingoma Patrick Mwesigwa, Ismail Muhammad Lomar, Kala Kevin Ojinga, Kaya Christine Nakimero, Kabaenda Flavia Ruabuhoro, Kabanda David, Kabashara Naomi, Kabugo Florence, Kabura Derek, Kabusu Moses, Kabuye Frank, Kadaga Rebecca, Kafuz Jackson Karugaba, Kagabo Twa Hamze, Kahunde Helen, Kajwenje Tunamugisha Wilson, Kakemba Michael, Kamara Jordan Zaimana, Kamara Nicolas Tadias, Kamateneti Jocelyn, Kambale Ferigo, Kamugo Pamela Nasio, Kamukama Benjamin, Kamukama Davis, Kamuntu Moses, Kamusime Caroline, Kangwaja Stephen Wakanuma, Kankunda Amos Kibita, Kanushu Lola, Kanyika Ronald Evans, Karubanga David, Karubanga Jacob Atenyi, Kaseja Matia, Kaseja Stephen Kagwera, Kasoro Robert, Katabazi Francis Katongore, Katali Roy, Kataliwa Donald Jowazeire, Katenye Isaac, Kateshunga Dixon, Kato Muhammad, Katuntu Abdu, Katsabe Godfrey, Katsimi Anet Mujisha, Katkwesije Oliver Koyechenga, Kauma Sauda, Kavuma Sam, Kawadia Abubeka, Kayagi Sara Netalisire, Kayanga Baroda, Kayemba Geoffrey Solo, Kayogera Yona, Kayondo Fred, Kazibwe Bashir Mbazira, Kemirembe Pauline Chaka, Kesande Grace Watalingaya, Kibaju Naomi, Chibarja Henry Morris, Chiza Kenneth Nyenwoha, Chinobere Herbert Tom, Kinchava Patience Nkunda, Chintu Alex Blandon, Chilaba Agnes, Chirumira Hassan, Chisa Stephen Baka Waku Warwayo, Kisembo Vasemra Noerin, Chitanywa Sowedi, Chitutu Meregoret Muchimono, Kiwanuka Abdallah, Kiwanuka Kefa, Kiaga Hilary Innocent, Koro Joseph Andrew, Komakech Christopher.
Maneno Zumula, Masaba Karim, Masika Apollo, Masiko N. Henry, Matofu Charles, Mawanda Michael Malanga, Mayanja Alan, Mbabas Jennifer Chomhendo, Mbabas Pasco, Mbadi Mbasu Wilson, Mbayo Esther Murakubuza, Mboizi Arthur Wako, Mgateka Mwagafa, Migade Robert Ndugwa, Modoi Isaac, Moriku Joyce Kaduchu, Mpindi Mumali, Mpuga Mathias, Mugabe Donozio Kahonda, Mugabe Muzale Martin Kisure, Mugabe Susan, Mugema Peter, Mujira James, Mugisa Margaret Muhanga, Mugole Mauku David Stephen, Mugumya Kreya, Muhesi Abaho Jennifer, Muhindo Harold Tony, Muhoz Ara David, Muhumuza David, Muhez Jim Katugugu, Mukasa Arosias Starton Gold, Mukasa Julius Opondo, Mukae Miriam, Murimba John, Musa Noah, Musa na Eric, Musa Sis Henry Ariganyira, Museveni William, Mushemeza Elijah Dickens, Mushirura Shatz na Eva Kutesa, Musila John, Musimzu Yona, Mutasingwa Diana na Nkunda Kajenyi, Mutebi Noah Wanzala, Mutembuli Yusuf, Mutiwa Geoffrey Eric, Mutono Patrick Rodoy, Mutumba Abudu, Mutuzo Peace Regis, Muanga Chivumbi Muhammad, Muuma Milton Karuru, Mwesi gwa Robert Rukari, Mwijuche Francis, Mwine Mpaka rwa Mirama, Nabagabe Karure Flavia, Nabanja Robina, Nabukera Hanifa Hussein, Nabukenya Brenda, Nafuna Murone Irene Margaret, Naigaga Mariam, Najuma Sara, Nakabuye Juliet Kakande, Nakadama Rukia Isanga, Nakato Mary Annette, Nakayenze Koni Garwango, Nakazbi Hope Grania, Nachimuri Helen, Nakut Faith Lolu, Nakwanga Christine Tubo, Narule Asha Aisha Kabanda, Naruyima Bet Etho, Namanya na Both, Nambesha John Baptist, Namboze Teddy, Namuganza Passis Prince, Aida Elios, Nantongo Fortunate Rose, Nanyondo Veronica Namaganda, Natkunda Medias, Natmanya Flora, Naeva Silvia, Ndez Alex, Njomujani Ronald, Nebanda Andiru Florence, Nekesa Victor, Ngombek Linos, Ngoya John Bosco, Ninksima John Paul, Ninsima Boaz Kasirabo, Nirinjimana James Ruji Kaberuka, Niwagaba Wilfred, Niyonsaba Alex, Kunyingi Muwadda, Kwasibwe Zinkuratiri Henry, Nsamba Patrick Oshabe, Nsanja Patrick Kayongo, Nsegumira Muhammad Kibedi, Sereko Muhammad, Sibambi Yusuf, Subuga Paul, Nyakato Asinansi, Nyakato Dorothy, Nyachikongo Rosemary, Nyamutoro Fiona, Nyangweso Dennis, Nyeko Derek, Nyirabashit Sara Mateche, Nyongore Enoch, Obiga Kanya, Obiga Rose, Obonga Vincent Shedrick, Oboth Maxson Jacob, Obuaden Samson, Ochan Patrick, Ochen Peter, Ochai Maximus, Ocher Jim Bike Norman, Odoi Banada Onen Mutusa, Odoi Orelo Fox, Odongo JJ Abubeka, Odur Jonathan, Oguzu Lee Dennis, Ogwar Moses Goli, Ogwang Peter, Ogwari Polycarp, Ojara Martin Mapenduzi, Okasai Srodinius Opolot, Okabe Patrick, Okai Bob, Okero Charles Patrick Angola, Okero Jeffrey Charles, Okero Nelson, Okeyo Peter, Okia Joan Aniku, Okin Pipi Ojala, Okloro Bosco, Okolimoi Janet Grace Akech, Okot Boniface Henry, Okot John Amos, Okot Moses Jr., Okot Ogong Felix, Okot Peter, Okot Santa, Okuro Abuka Jalon Anthony, Okumu Gabriel, Okupa Elijah, Okwil Samuel, Olanya Gerbert, Oleru Hood Abason, Orobo James, Omara Paul, Onek Hiale Orbarkor, Onek Aliti Dennis Amere,
Onen Charles, Ongaro Bote Clement Kenneth, Ongeretho Emmanuel Joel, Onzima Geoffrey, Opio Samuel Achut, Oporot Flet, Oporot Patrick Isiagi, Oporot Simon Peter Okwaringa, Olone Derek, Oseku Richard Oriebo, Osolu Morin, Otafire Kahinda, Otiam Emmanuel Otala, Otumingo Isaac Ismail, Otukoro Samuel, Olanya Jacob Brokoli, Paparu Rian Obiale, Rugumayo Edson, Ruhunda Alex, Rutahigo Erisa, Yonga Joseph, Gwabulindori Trasis Bishanga, Gwabusheja Margaret Ramubiru, Gwakoj Robin Greme, Gwamenema Bright Kanyontore, Gwe Muricha Ivanda, Saz Godfrey, Sebamara Richard, Sekabira Dennis, Sekindi Aisha, Sechanzi Banada Kiria, Senda Wal Christi Bukenya, Sirwani Solomon, Sasaga Isaiah Sijoni, Sebikar Yoweri, Segirinya Muhammad, Sejoba Isaac, Sechkubo Theodore, Sechtoreko Robert, Ssemuju Ibrahim, Semwanga Javira, Sentai Muhammad, Senyonyi Joel Besekezi, Serubula Stephen, Serukenya David, Sewanyana Aran Aloysius, Seungu Joseph Gonzaga, Simwa Fred, Suchi Nyamatama Juliet, Taka Agnes, Taban Sharif Ate, Tayebga Habat Musasizi, Tayebga Thomas, Tewandeke Charles, Teira John, Tembo Gideon Mujungu, Tibasimwa Jora Muranga, Timuzigu Kamujisha Michael, Tinka Simira Barnabas, Tumuaze Frank Kajiji, Tumwesije Josephat, Tumwine Animel, Tusime Julius, Twala Fadil, Twesji John Tamuhira, Twesji Nathan Itungo, Tuinobu Sinja Giovannis, Tuinobu Julie Francis Kazin, Wako Joy Peggy, Woka Bipias, Wakaima Musoka Hannington, Wachkona Wanenda David, Wakori Nsereko, Wadiomu Monica Moses, Wamakui Ignatius Mudimi, Wamara Edward Katumba, Wamara Nambozo Florence, Wambede Seth Kizangi Masa, Wanda Richard, Wandwasi Robert, Wanyama Michael Orward, Wele Godfrey Odero, Werike Peter Christopher, Wokolach Simon Peter, Zake Francis, Zawed Victorious, Zijan David Livingston. Is there anyone who has not had her or his name read out by the clerk to Parliament? Yes, what is the name? No, why don't we follow procedure? You're on procedure, you don't want to follow procedure yourself. The question on the floor is, do we have anyone whose name has not been read out? Yes. Then we can come to you. Yes, Honorable Member. Thank you very much, my Lord. I missed my name. My name is Julius Achon Bua, number 16, Otuka East. It was not called? You didn't hear it? I didn't hear. I think the mistake I made came later, rushed to pick the card and was not taken. Yeah, and the rule here is nobody else hears for you. It is you to hear your name and respond. Yes. It's correct? Yeah, it's recorded now. Honorable Gilbert Olanya, yes. Thank you, my Lord. My Lord, the clerk read the names of all the members of Parliament, yet you directed that only 320 members' names that were registered are supposed to be read. My Lord, the case in point is that I heard him reading the name of our former leader of the opposition. She has not yet arrived, but he read his name. I would like to find out. I would like to find out. Honorable Gilbert, yes. To answer your concern is well justified. So the problem is everyone wants an opinion. Where everybody has an opinion, when the chair rules, that's what we go by, for good or for bad.
So I decided that they read out all the names of members of parliament. For your notice, everyone, the record of registered members at the gate is 509. Then there are 3 people who did not register for good reason, so we should be having here not less than 512. Is that right? Yes. So, but the solution is this. They will call out the names alphabetically. You'll come. The clerk to parliament will take the name of the person who has come to vote. Each of the 3 agents have got the list of members of parliament. So when A votes, the clerk will take out that name. Each of the members, that one is more interested in talking and not listen to the chair. I may have to ask your nominee to look for another agent. Because that is why we get confused, because when the chair is explaining, you're onto your things. So each of the agents will also be taking out the name that has been called and has actually voted. So there are safeguards. In the end, the number of people who have voted in the ballot should tally with the ticks. In my considered opinion, this is sufficient safeguard. If the 512, some of you could choose not to vote. It is a right. So those who have come here, and we will call them, they'll come, vote, and then they'll be verified. So I think we shouldn't worry about that one. Yes, honourable member, and then. Thank you very much, my Lord the Chief Justice. Rule 5, Sub-Rule 7 provides that this vote should be by secret ballot. Read with Rule 98, it confirms that this being a constitutional office, the voting shall be by secret ballot. Rule 14, genda okubeera Speaker Parliament eye-11 wadde ng'olusozi Gambalagala lubaddewo olw'okuzuula bani ddala ababaka ba Parliament abaliwo kyolengera mu kafaananyi akatono kwe okusaba okw'emyaka 55 bukyanga olubiri lwa wano lulumbibwa mu mwaka gwa 1966 era nga kyekifaananyi kyoli mu kulaba ku lwaliro mu kafaananyi wano akatono ate nga nekkoolo tukyali butereevu okuba nga tunuulira omulimu ogw'okuba nti tulonda oba ababaka ba Parliament eye-11 balonda ani agenda okubeera Speaker waabwe. Wabaddewo okusoomoozebwa ku muwendo gw'ababaka kubanga basoose okulaga nti okusinziira ku clerk nga balaga nti waliyo ababaka 320 ababadde bamaze okutuuka, ekyaleese obuzibu nga balaga nti abamu ku bo tebanatuuka butuusi nga singa batandika okulondesa abamu bagenda kufikira ne bagenza okumaliriza ate ng'omuwendo bwe bagambye okusoma amannya gaabwe nga babaka bonna abali mu Parliament 529 abasomeddwa ne bagenza okumalayo nga bakulaga nti ku 320 abasoose okwogerwako kaakati ababaka 509 bo bamaze okuba nga batuuka ku Parliament y'eggwanga abaregistarinze amannya gaabwe 509 naye ng'omugatte abamaze okutuuka ekkololo ng'omugatte gw'abakatuuka ekkololo guli gw'ababaka 512 naye ababaka 3 wadde nga batuuse baganya okussa emikono gyabwe ku mpapula oba olukanga olulaga baani abazze. N'olwekyo owulidde bulungi Ssaabalamuzi ng'agamba nti kitegeeza tulina ababaka 513 naye ababaka 509 be basadde emikono ku mpapula eziraga nti nze ntuuse nange ntuuse. Ababaka 3 baganya okussaako emikono olw'ensonga zaabwe bo ze balinanga bo, nekitegeeza nti tukyabulayo ababaka 17 abalina okuba nga batuuka naye nga okutematema n'okuyitaayita mu nteekateeka nga bw'ozirabye babadde batunuulira omuwendo omutuufu okulaba nti buli muntu abeerawo alina okuba nga oba oliawo abeera amanyiddwa okwewala ate abamu okubaleka emabega batuse n'okuleeta ekiteeso ekyokugamba nti oba enzigi zino ezimu baziggale buli muntu ayingira basobole okuba nga bamutegeera bulungi. Okulonda kugenda kutwala akabanga era bwe kuggwa ku saa 12 abasaawe mutemwewuunya President waali agamba nyina okubeerawo naye nga twagala okuba nga tusooka okwetegereza n'okugenda mu kusaba
okuli erubaga ekifaananyi kyolengera kweko mu kafaananyi akatono enteekateeka zonna naye ng'ate ku luuyi eno ono Theodore Ssekikubo akyalina ensonga zayagala okuba nga ttanya njagala okuba nga nfuna ku ddoboozi okuva butereevu ekkololo kuwulira enteekateeka zonna nga bwe zitambula wadde ng'abamu tebalinatuuka. Rule 25 of our rules of procedure that provide for the order of business and the order paper. Right Honorable Your Lordship, on the order paper, I can see we are proceeding on item number 5, and we are soon embarking on the election of Speaker provided by the Chief Justice. However, my Lord, both our rules and the order paper provide it succinctly about the business, and I see from the order paper the arrival of His Excellency the President of the Republic of Uganda is supposed to be the next item on the order paper after number 6. And this is buttressed in our rules under Rule 25(2)(f). Addressed by the President comes way after C, election of Speaker and Deputy Speaker. And the preceding members have been here addressing His Excellency the President, meaning he's in the House. And yet, our order paper is clear at what stage His Excellency the President is expected to ingress in this House, or to be around, or to be addressed as such. Are we therefore procedural right, Your Lordship? So how does that affect the election of a Speaker? As a matter that is supposed to come after the nomination and the election. But this Honorable Ssekikubo, you are talking about supposed. The reality of the fact that His Excellency the President arrived, and when prayers were conducted, when business started, he was in the House, and I did address him and explain he is here in attendance by virtue of constitutional provisions and the rule of procedure of Parliament. I am sure you were here, unless you chose to come late. Yes, most obliged, Your Lordship. Only that. So the ruling is, whatever time the President comes, he could choose to come 1 hour before you have come here, he could choose to come at the tail end. It has no adverse effect on who you are going to elect Speaker of the House. Then can we therefore Would you like to sit down, please, and we begin? Can we therefore formally move that the order paper is adjusted? Would you like to sit down, Honorable Ssekikubo, and we proceed with what has brought us here? We're just splitting hairs. Babiku Jessica. So what we'll do, honorable members, I think what we'll do, we will call out the first 10 names, and they prepare to come. They come so that we should just call out the first 10 names alphabetically. Okay. And when you hear your name, please come, and you remain in the tent, and the first person will come in that sequence. Babiku Jessica, Abeja Susan Jolie, Abe Lillian, Abigaba Cuthbert Mirembe, Abgori Kunihira Agnes, Achan Joyce Okeny, Achen Docas, Acheng Jane Ruth Ochelo. Make sure the ballot papers are not, the person giving out the ballot papers, pick them at random. Don't follow this
the serial numbering. Achan Judith Peace and Achayo Juliet Lodo. Meanwhile, take out the names of those who have voted. You'll write the name of your candidate, your chosen candidate, write the name in the right place, and then you cast the ballot in the right place, in the ballot box. TV. We are live at Kololo Independence Grounds here today, where we are witnessing the election. Okay, webale nnyo webale eddala omulabi wa BBS stereo fine yaffe tukyagenda maaso n'okutunuulira enteekateeka oba omulimu ogw'okulonda ani agenda okubeera Speaker Parliament eddako ey'ekumi egenda okutambula okuva nga ennaku z'omwezi 24 lwe lwaliro okutuuka nga 23 omwezi gujja kubeera gwa kutaano omwaka 2026 ye Parliament eyiwo naye ng'olwokano lulimu abantu basatu. Engineer Richard Ssemuju ow'ekibiina kya Democratic Party yavudde mu lwokaano twabadde tubaza abantu 4 ne musigalamu abantu 3 ekitegeeza nti mwasigaddemu abadde Speaker Rebecca Kadaga ne musigalamu abadde omumyuka we Jacobo Olanya ne musigalamu n'omubaka wa Kira Municipality ate Honorable Ibrahim Ssemuju Nganda naye ng'okulonda kw'okutandise ku Parliament ya Uganda ekkololo okw'okulonda Speaker Parliament ya Uganda era nga bw'olengera bayita linnya wabula nga wabaddewo okusoomozebwa okw'omubaka Theodore Ssekikubo olw'emiyaga ku nsonga eya bw'otunuulira olukangaga bwe lwali lulambikiddwa nga balaga buli kimu bwe kirina okutambula mu butuufu bwakyo atuuse okugamba nti ensobi yakoleddwa pulezidenti yakedde mu kitundu oba mu kifo mu budde obukyamu bwe yabadde alina okutuukiramu ng'alaga nti mu nteekateeka zonna pulezidenti yabadde alina okutuuka ng'okulonda sipiika n'omumyuka we kuwedde wabula yatuuse tebannaba kubaako kye bakola wadde nga kino omukubiriza w'okulonda kuno era nga ye Ssaabalamuzi nga ssemateeka bw'akirambika agambye nti tekirina buzibu pulezidenti waddembe okutuuka mu budde bwonna bw'abeera asazeewo okutuuka wabula nga tukimanyi bulungi nti okubeerawo kwa pulezidenti mu kifo kino ng'abaka balonda ate nga basoose okubeera mu NRM caucus nga tebakomye ku ekyo ne bavayo nga omu ku bakandidate takkiriziganyiza n'ebyavuddeyo oba oliawo abamu ku babaka bakitunuulira ng'ekigenda ocreatinga tension of fear mu babaka abalala nga bagamba nti omusajja yatugambye kino tunaavayo tutya ate n'eddoboozi eddala naye nga byonna mu byonna singa okulonda sipiika kuggwa nga bw'olaba enteekateeka bw'eriwo ababaka bonna bagenda kuba nga balonda abaliwo okulonda okwo bwe kuggwa ate tugenda kufuna okulayiza sipiika oyo bw'amala okulayizibwa awo ekiddako sipiika yennyini abeera alondeddwa yajja okutuula mu ntebe erimu Ssaabalamuzi ate alondese omumyuka we deputy speaker jjukira nti eky'omumyuka wa sipiika ku lwaliro wadde nga tetunamanya oba oliawo banagenda okunominatinga n'okusekendinga nga waliwo abeesazeeko naye kitulaga nti bali bana abali mu lwokaano ku lwaliro okuli omubaka omukyalo wa Kampala Shamimu Malende wa kibiina kya National Unity Platform, omubaka Muhammad Nsereko owa Kampala Central, omubaka Yusufu Nsibambi owa Mawokota South, ate mu kaseera ke kamu n'omubaka Anete Amongo naye aze w'ekibiina kya NRM eyaleeteddwa be babaka bana abagenda maaso n'okubanga batunuulira entebe ey'okumyuka Speaker wa Parliament naye nga ku kino ekiri mu kulondebwa olusozi Gambalagala nga bwe walabye nti Engineer Richard Ssemuju yavudde mu lwokaano waliwo abadde balina endowooza nti oba oliawo n'omubaka Ibrahim Ssemuju Nganda abadde ayinza nti oba oliawo kankikole bwe nti naye alemeddewo
n'agamba nti alina okusigala nga oba oli awo avuganya kubanga ojja kugamba nti NRM erinamu abantu babiri ate nga ne opposition erinamu omuntu omu ye mubaka Ibrahim Ssemuju Nganda ye wodde oluvuganya gavumenti. NRM tosobola kuleka omubaka era abadde speaker Rebecca Alitwala Kadaga mu kaseera ke kamu tosobola kuleka abadde omumyuka we Jacob Olanya wadde nga abadde omumyuka yeyazze ku tiketi y'ekibiina kya NRM nga tavuganyiziddwa kubanga balaze nti ono bamutadde ebbali era n'afuluma olw'amaliriza n'agenda ku Hotel Africana jatuiza olukiiko lwa bannamawulire n'akkiriza era n'akyogera ng'agamba nti nze nga Rebecca Alitwala Kadaga omwaka mulamba oguyise mbadde mpita mu kulwanyisibwa mu kunyigirizibwa ng'abanyigiriza n'okunwanyisa si bebbali si bawudde oluvuganya gavumenti wabula ng'abanyigiriza n'okunwanyisa be babali mu kibiina kya NRM waggulu tuzze tukiraba ebbanga lyatambuza naddala oba oliawo ojja kugamba nti mu kaseera aka COVID-19 bingi ebibaddewo ebitambula okuva omwaka 2019 2020 awo ne guno gwennyini ogutuuka mu 2021 ne bali balonda akakiiko ak'oku ntikko ak'ekibiina kya NRM aka Central Executive Committee SEC waliwo olusozi gambalagala nga balonda vice president vice chairman ow'ekibiina omukyala national jjukira nti yali avuganya n'omukyala bava mu region yemu eya Busoga omukyala Persis Namuganza Princess naye ng'era bakulaga nti waliwo bw'otunulira nampala w'ekibiina kya NRM omukyala Ruth Nankabirwa yali ku ludda luli olwa omukyala Persis Namuganza ne wano mu nteekateeka nga tebannasalawo ani agenda okujja ku bwa sipiika gwe bagenda okuwa tiketi y'ekibiina bangi baavayo nga banene mu kibiina kya NRM nga bagamba nti Rebecca Alitwala Kadaga ali mu mbeera yakweyagaliza kubanga nga seeke twatula ne tukkiriza nti Rebecca Alitwala Kadaga ogenda kukoma mwaka 2021 naye tugenza okulaba ng'ate oyagala kudda okuvuganya ku kifo kyekimu ekyobwa sipiika n'olwekyo tetugenda kuwagira era byagenza okuvaayo oyinza oga nti oba oliawo yagenza okgenda mu caucus ng'amanyi ebigenda okuvaayo naye ate kikulaga nti bangi ku babadde mu caucus wadde nga aba NRM babaddeyo naye abamu ku bo bagenza okuvaayo nga tebakkiriziganyiza n'ebyo ebyatuukiddwako oba ebyateeseddwako mu caucus oba ebyabagambiddwa kubanga bonna abasekendinze Speaker Rebecca Alitwala Kadaga bw'otunulira Matthew Geoffrey owa Busia Municipality owa kibiina kya NRM wadde nga yajja ku bwannamunigina mwe baseerabidde ate n'omubaka Kiza Stephen owa Luka South naye ye ssentebe ow'ekibiina kya NRM mu ggombolola ya Luka ekitegeeza nti bonna abamusekendinze ba NRM n'olwekyo ojja kuwulira embeera eriwo. Lwaki Rebecca Alitwala Kadaga wadde ng'ekibiina kya NRM kirina ababaka bangi era bangi babadde bakyebuuza nti Speaker Rebecca Alitwala Kadaga alina waasimatukira n'abalala nga bakyebuuza nti omubaka Jacob Olanya alina waasimatukira. Ensonga ziri bbiri kizibu nnyo kati okupredictinga ni agenda okuwangula wabula nga kyangu ni reality okakasa nti olwokana okusinga luyinza okubamu abantu babiri abatunuuliddwa kubanga n'abawudde oluvuganya gavumenti obadde obalaba nga bakulaga nti ate besera bayitadde ku NRM ku Speaker Rebecca Alitwala Kadaga kakati ate okusomozebwa okulala okuzzeewo wandigambye nti abawudde oluvuganya gavumenti ne baana nga bawagira Rebecca Alitwala Kadaga okubanga ddamu abeera Speaker wa Parliament ey'e11 Jacob Olanya ajja kusigaza majority ekibiina ekiri mu buyinza kya NRM wabula wakyaliwo okusoomozebwa kubanga ne mu kibiina kya NRM mwennyini abali mu kulonda ate abamu ku bo bawagira Rebecca Alitwala Kadaga nga bagamba nti ye waffe wabawulidde bulungi Speaker Rebecca Alitwala Kadaga oba abadde Speaker owa Parliament ey'ekumi ne Parliament ey'omwenda alina obuwagizi bw'amaanyi mu Eastern Region alina obuwagizi bw'amaanyi mu Central Region that is Buganda ne Eastern Region gyasinze okusimba amakanda kati ne kijja nga waliwo okusoomozebwa Western Region eriko okusoomozebwa kubanga ogirabye nti bonna babadde basekendinga Jacob Olanya obadde obalaba nga ababiri basoose kuva mu Western Region mubaka Bright Rwamirama yakulaze nti wa Jacob Olanya ne Kanyantore wadde nga ye oluvannyuma bamugyeyo yabadde akulaga nti Olanya okutuusa omukyala Betty Amongi Minister lwe yazinaga nti nange ndi wa Olanya eyamusekendinze ne kibanga kati Northern Region ne Western Region ziyinza okubanga waliwo okusika omuguwa naye nga bw'oba otunulidde ziri nnyo ku Jacob Olanya ezo bw'oba ozitunulidde Northern Region ne Western Region that is Ankole in general kati ate mu kaseera ke kamu ne tujja nga Eastern Region that is Busoga n'ebitundu byonna ebyo Busiyawa kubanga ndowooza otunulira bulungi omu ku bamuleese Kiza Stephen ava mu Busoga that is Luka South ate nga Matthew Geoffrey ava Busia saidi eri
booliawo ku nsalo ya Uganda n'eggwanga erya Kenya, that is all Eastern region, bakulaga nti baliko Rebecca alitwala Kadaga mu kaseera ke kamu wano mu Central region Buganda district ezirimu abaka abalimu abali mu 140 n'omusobyo, bakulaga nti percentage ennene wadde nga wayinza okubeerawo okujawulamuko, naye percentage ennene ekulaga nti eyinza ogende wa Rebecca alitwala Kadaga okusinga atogenda ewa Jacob Olanya. Lwaki nti batuuka n'akaseera bali nga basalawani agenda okwatira ekibiina kya NRM bendera nga campaign zitandise wadde nga nomination zaite zinnabeerawo wadde n'ekintu kyonna, batuuka omukyala Lieutenant Kabiri abadde nnyo okufa front okutunulira nti Jacob Olanya yagenda okujja, era amaloboozi gavayo nga gaga nti omu ku bantu abali mu kutulaga nti tulina kikola bwetu tinabalina otusalirawo ate bamukuba akalulu tagenda kudda, ekitegeeza nti abamu ku bantu ababadde ku top waggulu era bagamba nti Jacob Olanya alina okujja, ate abamu ku bo akalulu kabawandula era tebaakomawo okulira nampala wa gavumenti yennyini akalulu kamuwandula, ekitegeeza nti wakyaliwo okwebuuza ani agenda okujja. Engineer Ssemuju Richard yavudde mu Lwokano wadde nga yabadde asubirwa okuba nga asigalamu, era ne kireeta ebibuuzo nti Engineer Ssemuju Richard bw'aba nga avuddemu ku lwani, either lwa Speaker Rebecca alitwala Kadaga oba lwa Ibrahim Ssemuju Nganda, aba abantu babiri. Kakati ekibuuzo ekiriwo nti yenga ye avuddemu ku lwani, naye nga byonna mu byonna bagenza okutandika okulonda nga ababaka bali 509 ababaka 509 abazze okubanga babeerawo ne beewandiisa nga bakulaga nti ababaka basatu wadde nga bazze naye tebakkiriza kusamanya gaabwe ku mpapula, kyekikoze ababaka 512 ne bakulaga nti wakyabulayo ababaka 17 wabaddewo okusoomozebwa bagenza okuyita olukangaga olw'ababaka abali ku ekkolola bagenda okulonda babadde bakyali 32 ekyaleesewo okusomozebwa nga bawuza nti ababaka 209 abasigadde bali luddawa, naye nekitangazibwa nti abamu bakyatuuka kubanga jjukira ntegeddeko nti tewali mubaka alina simu ekkololo, obadde ogenda ku Parliament n'osimbawo emmotokayo n'olinnya baasi ezaateereddwawo baasi n'ekuvuga paka koolo, kati olw'okutaataaganyizibwa olw'enkuba etonnye abamu bakandaliridde okutuuka, era kiwaliriza okusoma ababaka bonna okulaba nga bamanya baani abaliwo nabaani abataliwo, wadde nga nakyo nnyini kibaddemu okusomozebwa kubanga ababaka bangi bazze Asumani basalirwa y'omu kubaleesa ensonga zaabwe nga beemulugunya nti abamu tebannatuuka, tutuuza okuba nti abamu tebagenda kujja. Omubaka Medad Lubega Sseggona avuddeyo naga nti tugoberere enteekateeka eriwo, ekikulu mu byonna kwe okumanya nti ababaka bwe tebalina okulonda tugende mu maaso, tetujja kusula ku kino, naye nga bonna ababaka balina okulonda ne baggwayo. Akabookisi kolengera ku screen mu maaso awo ke kabookisi ababaka bonna mwe balina okusula akapapula kaabwe, akapapula nga bamaze okulonda. Aliwo abadde abuuza nti lwaki tebakikoze lumu nekivaawo n'olonda speaker n'olonda ne deputy speaker. Mu mateeka tekikola bwe kityo kubanga kyandibadde kyanguwa nga bwolaba mu kulonda nti wano mu kulonda okwaffe okuli geno olonda president n'olonda omubaka wa parliament ne bakuwa akapapula n'akaagundi bonna babeera balondeddwa ku olwo, naye ku kino olw'okuba nti abalondesa baawukana ate tulina kusooka mutendera gumu ne tuddako omutendera omulala. Omutendera ogusooka gwe ogw'okulonda speaker wa parliament. Mu kulonda speaker wa parliament omulimu ogwo gukulemberwamu Ssaabalamuzi era yamulayiza. Ssaabalamuzi bw'amala okulondesa speaker n'amulayiza oyo anaabeera awangudde, ate omulimu oguddako gwe gwa Ssaabalamuzi okuva mu ntebe gy'alimu etuulemu speaker. Kati mu kaseera kano parliament eyo gy'olaba etudde ekubirizibwa Ssaabalamuzi, era parliament ya Uganda ey'omulundi ogw'e11 y'ey'omwaka 2021-2026 ekubirizibwa mu kaseera kano Ssaabalamuzi yatudde dda. Parliament yetudde naye nga mukusookera ddala ekubirizibwa Ssaabalamuzi. Ssaabalamuzi bw'amala ogikubiriza okulonda ne lukuggwa ate ng'ava mu ntebe y'obwa speaker, kati awo aliwo mu kifaananyi ekyandibadde ekya speaker ng'ava mu ntebe nga speaker n'abalangiriddwa atuula, ate oyo speaker yakulemberamu okulondesa omumyuka we, naye era ng'okulondesa omumyuka we process ebeera y'emu wano nga bw'olengera process ebeera y'emu, naye ng'ate awo era speaker oyo golengera ye mubaka Jacob Olanya abadde deputy speaker ku lwaliro ayagala ekifo eky'obwa speaker owa parliament. Jjukira nti ne mu kulonda okwa 2016 era yali ayagala kifo eky'obwa speaker, wabula ne batuula ng'ekibiina ne bamugamba komawo, era mu kumugamba okukomawo mwalimu omubaka Muhammad Nsereko naye ng'ayagala kyabwa deputy speaker ne bamugamba aveemu alekere Jacob Olanya n'asigalamu, era ne tuba nga twalina
Muhammad Nsereko mu kaseera ke kamu nga tulina ne Jacob Olanya n'awangula obwa deputy speaker lwaki nti NRM bali tebeetemyemu ku kifo eky'obwa speaker kubanga baatuuka ne bagamba nti Rebecca Litwala Kadaga mulekere era omuwendo omunene ogwa NRM ne balonda Rebecca Litwala Kadaga nga speaker ne bagamba nti kakati bwemala okulonda Kadaga mulonde Jacob Olanya ng'omumyuka wono nga bakkiriziganyiza kati ekyo kwe kusoomozebwa okuliwo mu kaseera kano nti wano waliwo obutakkaanya obululu bwa kibiina kimu bugabanyizibwamu abantu babiri. Rebecca Litwala Kadaga alina abawagizi be ne Jacob Olanya alina abawagizi be abagamba nti gwe twagala. Tubadde ne muganda wange mukulu wange mukuba byase ng'akiraga lwaki omubaka Rebecca Litwala Kadaga asanze okusoomozebwa nti bangi ku bannakibiina kya NRM bakyamutunuulira ono ye president w'ekibiina kya Uganda People's Congress Jimmy Michael Akena Obote ate mukyala we kati tetumanyi bwe kibadde mukyala wa Jimmy Michael Akena Obote Betty Amongi Akena yasekendinze Jacob Olanya kati omwami naye yejjukira nti bombi omukyala minister ate nga mubaka mu kaseera ke kamu ate omwami naye mubaka wa parliament kati omukyala yasekendinze Jacob Olanya omwami yeyo gwolabye abadde ava okulonda kukulonda speaker ekibuuzo ekiriwo nti alonzaani Jacob Olanya Rebecca Kadaga oba Ibrahim Ssemuju Nganda. Ebibuuzo biyinza okuba nga bingi naye ebyokuddamu bitono nti singa Rebecca Litwala Kadaga addamu okulondebwa n'afuuka speaker owa parliament ey'11 bwe mba seerabidde agenda kufuuka speaker aba afuuse speaker akyasinze okulamula parliament ebbanga eggwanvu emyaka gijja kuba 15 wanaabanga alondeddwa ate singa Jacob Olanya alondebwa nga speaker tekigenda kubeera kya byafaayo okubanga abadde deputy amaze n'afuuka speaker kubanga ne mukama we abaddemu yasooka kubeera deputy wa omubaka era abadde vice president abadde omubaka era nga abadde vice president Edward Kiwanuka Sekandi kubanga yasooka okubeera omumyuka we okumala emyaka 10 nono abadde mu myuka okumala emyaka 10. Ekibuuzo ekiriwo nti abantu bagenda kuddamu ebyafaayo bya Uganda oba ku mulundi guno kigenda kugaana ekyafaayo ekyakola ku Rebecca Litwala Kadaga n'afuuka deputy ngali deputy nava kuba deputy n'afuuka speaker omujjuvu ne ku mulundi guno kigenda kukolebwa oba nedda. Byonna mu byonna tutunulira butunuulizi n'amagye nga bw'olengera olw'okuba nti babeera ababaka abakiikirira amagye bali 10 nabo balina okuba nga balonda nengeddeko ababaka ababakadde nabo bazze bagenda kubanga balonda singa ojjukira nti ababaka ababakadde ekifo ekyababaka abataano gwe mulundi ogusoose Parliament ya Uganda okubeeramu ababaka abakiikirira abakadde babeera bataano naye bonna bawangulwa ebifo byonna byawangulwa National Resistance Movement. Akabokisi kolengeraawo ye yandibadde nga akeekyama bw'ofuna akapapula ng'ojjaawo otiikinga nga tewali akulaba olumala okutiikinga speaker gw'oyagala ate oba okuwandiika erinnya lya speaker gw'oyagala emirundi mingi wano bawandiika buwandiisi mannya lwaki olw'okuba nti tewabaawo nteekateeka za kubisa ballot papers oba ntegeerekese mu kulonda speaker emirundi mingi tujja kulaba wano ekigenda okukolebwa oba bwe kikoleddwa naye emirundi mingi okulonda speaker n'okulonda omumyuka wa speaker tewabaawo nti akakonge kaliko amannya n'ebifaananyi by'abo abeesimbyewo kubanga omuntu anominatingibwa ku olwo n'asekendingibwa ku olwo n'akkiriza ku olwo lwennyini tewabaawo kadde kagamba nti bakubise obukonge bwabwe n'olwekyo bw'ojja omuntu gw'oyagala owandiika muwandiike olw'okuba kibeera kimanyiddwa nti omubaka wa palamenti yenna yasomako era asobola okuwandiika erinnya ly'omuntu we gw'ayagala. Singa okola ensobi ng'obadde owandiiseko linnya ddala mu kifo ky'okuwutiza oddayo ne bakuwa akapapula akalala n'owandiikako erinnya ettuufu. Bw'ovaawo ono ye omubaka era deputy prime minister Moses Ali ava kulonda ava mu bitundu ebya Northern Uganda ewava Jacob Olanya naye nga y'omu ku babadde batambula ebbanga ddene ne speaker Rebecca Litwala Kadaga waddengira n'okusoomozebwa kubaddewo kyembadde gamba nti singa Rebecca Litwala Kadaga addamu n'awangula obwa speaker okusoomozebwa kwagenda okuba nakwo nti ababaka abasinga obungi mu NRM oba ebikonge mu NRM bigenda kubanga tebiri sayidi ye naye agenda batunulira nga abamulwanyisa kubanga akikkiriza yakyogedde olunaku lw'eggulo n'agamba nti mbadde nnwanyisibwa ekibiina kyange kyennyini era ozza okitunulira parliament lwaki abadde awa nnyo opportunities abadde oluvuganya gavumenti speaker Kadaga mukwano nnyo gwa opposition okusinga ate ekibiina mwava
era paka kati akyakitwala nti obaolya waliwo abanene abazze bamulwanyisa. Jacob Olanya singa awangula obwa speaker agenda kutunuulirwa nga bwe kizze kiba omubaka ono ayiseewo ayagala bwa deputy speaker ayagala bwa deputy speaker Anita Among era nga ye yaleeteddwa ekibiina ekya NRM abalala ne bavaamu n'abandi obaolyawo akalulu ne kabamega. Kati mu kaseera kano tutunulira Jacob Olanya singa yabanga awangudde obwa speaker wa parliament abawudde oluvuganya gavumenti bagenda mutunulira batya kubanga alina ekifaananyi kiri ebbanga lyazaabeerawo mu ntuula zazaakubiriza bamulabanga atali independent ate ng'okimanyi bulungi nti mu parliament ebibiina by'obufuzi birina we bikoma ne mutuuka nga mulina kusoosowaza nsonga za ggwanga so si nsonga za kibiina mwova. Kakati waliwo okusomozebwa nti bangi bamutunulira nti nga owa NRM kakongoliro era ayagala okuyisaawo ensonga za NRM byonna obitunulira mu mbeera eringa eyo. Ibrahim Ssemuju Nganda singa awangula obwa speaker singa awangula obwa speaker ajja kufuuka bwe mba seerabidde mu byafaayo ajja kufuuka omubaka ali ku ludda oluvuganya gavumenti okuwangula obwa speaker. Ekibuzo ekiriwo nti kinaasoboka oba nedda? Alina kubanga amaanyi agatadde ku bibiina nga 3 oba 2. Alina okubanga amaanyi agatadde ku kibiina mwava ekya Forum for Democratic Change. Alina okubanga amaanyi agatadde ku kibiina ekya National Unity Platform. Alina okubanga amaanyi agatadde ku kibiina ekya Democratic Party. Bye bibiina 3 olw'ensonga nti Engineer Sebamala teyazze, NOP teyaleese muntu ate nga FDC muleese nga ye. UPC lwaki sijoogerako? Oyinza okugamba nti UPC ne NRM balinga abato omukago era entambuza yaabwe ey'emirimu ogenda okulaba nga okwawukana kutono nnyo enjawukana ntono nnyo so ayinza obutagibalirako ayina okubanga UPC ey'amaanyi nnyo mu bitundu ebyobukiikakkono bwa Uganda ate ng'olwedde balina candidate waabwe avaayo kizibu nnyo bamatiza nti nze Ibrahim Ssemuju Nganda wadde nva eri mu central naye mmwe abali mu northern region mu nnonde awo kiyinza okubeeramu oba kuyinza okubeeramu okusoomozebwa UPC n'obeera ng'ogitadde ebbali. Naye mu kaseera kano buli omu atunuulira mbeera egenda tambula etya bagenda kulonda paka ssaawa meka kubanga bonna balina okuba nga baweddeyo wabaddewo okubuusabuusa nga bagamba nti omuwendo ogw'ababaka be boogeddeko nga babalengera awo balikolo nti omuwendo gw'ababaka aboogeddwako singa ate guggwayo nga waliwo abapya abazze naye omukubiriza w'okulondesa kuno era Chief Justice oba Ssaabalamuzi wa Uganda Alphonse Oweny-Dollo n'akirambika bulungi nti oyo yenna anajja ng'ali ready and willing nga mwetegefu ng'ayagala okulonda tewali agenda kubanga amukola ki tewali agenda kubanga amukugira okuba ng'alonda omuntu gw'ayagala n'olwekyo tewalina kubeerawo okutya. Wabaddewo abaga nti ebbanga lyetumala nga tusoma amannya gano buli muntu tumusome erinnya tugambe nti president kigenda kutwala akadde kangi atuusa akaseera n'akulaga nti kati alina okweyambisa powers z'alina mu kifo ekyo nga kati wadde nga ye Ssaabalamuzi naye kati yakola ng'omukubiriza wa palamenti eno ng'eronda speaker owa palamenti ey'11 egenda okutandika oba etandise olwaleero ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwokutaano omwaka 2021 ejja kukomekerezebwa ng'ennaku z'omwezi zijja kubeera 23 omwezi gujja kubeera gwakutaano omwaka 2026 kubanga palamenti ey'10 Speaker Rebecca Alitwala Kadaga gy'abaddemu ng'akubiriza yatandika ennaku z'omwezi zaali nga 19 omwezi gwali gwakutaano omwaka 2 yatandika omwaka 2016 yamaliriza ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogwokutaano omwaka 2021. Buli omu yeebuuza ki ekigenda okuddako kigenda kutambula kitya kubanga buli muntu oyinza oga nti ali iga alinza okulaba wakati w'ababiri okusingira ddala tewali kuwannaanya olwokaano okusinga ojja gamba nti tulimu abantu babiri okusingira ddala Rebecca Alitwala Kadaga Jacob Olanya lwaki nti bakibiina kyekimu ekya NRM abeeyawuddemu omuwendo gw'ababaka bagenda gwawulamu. Nali nyina omubaka omu gwe njogera naye wa National Unity Platform waliwo endowooza nti obaolyawo NUP egenda kuleeta candidate kuba speaker naye yaŋŋamba nti atwakirabanga tekyetaagisa okuleeta candidate tubeere nga twawulayawula naye ababaka baffe twabagambye ani gwe bagenda okubanga bakola ki gwe bagenda okubanga bawagira. Oyinza okwebuuza nti ku basatu ani gwe bayinza okubanga bawagira ku Jacob Olanya ku Rebecca Alitwala Kadaga ne Ibrahim Ssemuju Nganda.
tugenza okulaba ng'omu ku babaka aba National Unity Platform Alan Sewanyana asekendinze Ibrahim Ssemuju Nganda wabula Alan Sewanyana okusekendinga Ibrahim Ssemuju Nganda tekitegeeza nti National Unity Platform yasalawo kubanga egenda wa Ibrahim Ssemuju Nganda bonga bo bamanye exactly gwe bagenda okubanga balonda obanga badde mabigawe omugate tunulira Parliament ya 11 Parliament ekyasinza ababaka abangi erimu ababaka 529 ababaka 529 bebali mu Parliament eye 11 oyinza okwebuuza nti abakatandika naffe lwaki batadde kololo olw'embeera eriwo bulijjo balondera ku Parliament ya Uganda wenyini naye olw'embeera eriwo ey'ekirwadde ekya COVID-19 nga balina okwewa amabanga kubanga jjukira nti ne Parliament ye 10 egenza okumaliriza nga ababaka tebakyateeseza munda mu kizimbe nga bateeseza wabweru mu weema ebadde esaasanyizibwako ensimbi empitirivu esasulwa buli mwezi eri ba service provider abagisaawo naye ate kati wano kitunuuliddwa nti omuwendo gw'ababaka mungi nga tebasobola nakubeeramu eyo weema kwe kusalawo okugendeko wabula ekibuuzo ekiriwo nti ababaka nga bamaze okukola bino okulonda speaker Parliament egenda sigala etuula luddawa kubanga COVID-19 yakyaliwo ate nga bakitulaze nti oba oliawo ekifo ewateesezebwa kati ku Parliament wano ku Parliamentary Avenue mu Kampala kirabika okubanga kifunda President waali yatuuse essaawa zabadde in fact gavumenti yatuuse nga n'abamu ku babaka tebannatuuka kino tekitandise ku mulundi guno ne mu kulonda speaker Rebecca alitwala Kadaga mu mwaka 2016 era yaliwo yajja abamu kye bagamba nti kya creating fear ku kye kyalina okukolebwa speaker president yaliwo ne ku mulundi guno abaddewo wadde nga bw'otunuulira olukangaga olwalambikiddwa procedures bwe zirina okubanga buli kimu kitambula bakulaga nti yatuuse mu budde bukyamu era omubaka omubaka atuusoga nti bannange ekikolebwa kikyamu omubaka owalw'emiyaga Theodore Sekikubo ng'agamba nti president yatuuse mu budde bukyamu obulina okutuukibwa mu kicreating fear kubanga ffe tutunuulira nga okubeerawo kwe abamu ku babaka bayinza obutakola kusalawo kutuufu nga bajjukira bye yabagambye oba oliawo mu nsinkano yabaddewo bw'otunuulira enteekateeka nga bwe yaluŋŋamiziddwa bakulaga nti okusookera ddala wabadde walina okubeerawo okusaba enteekateeka ey'okubiri kwe okulambikibwa enteekateeka ey'okusatu wabaddewo okwogera oba ebigambo bya Chief Justice era kye yakoze ku kyokuna okusoma Rule 5 oba okulambika amateeka gagenda okubanga gagobererwa ey'omukaaga kwe okulonda speaker njagala ompulirize bulungi ensonga ey'omukaaga yabadde yakulonda speaker era ekiri mu kukolebwa ng'omulimu guno gukulemberwamu Chief Justice ensonga ey'omusanvu yabadde yakutuuka kwa president kitegeeza nti ate president yatuuse mu budde nga ne speaker tanaba kulondebwa abasinga kye babadde beemulugunyako nti oba oliawo abantu naddala ababaka abapya abakyayinamu that fear abatasobola oba batanatuuka kuyimirira nga Theodore Sekikubo bwe yayimiridde kibadde kiyinza okutondawo okutya ne batakola kusalawo okutuufu kubanga wali atudde yaze ne security ye kati bakulaga nti ku nsonga ey'omukaaga kwabadde kulonda okwa speaker ensonga ey'omusanvu kwe okutuuka kwa president era nga wabadde walina okubeerawo oluyimba lw'eggwanga n'oluyimba oba ekitiibwa kya oluyimba lwa East Africa nga president amaze okutuuka mu kaseera ako ensonga ey'omunaana yabadde erina kuba yakulangirira alizati ezivudde mu kulonda speaker kubanga wali bamulonda ne wabeerawo okubala obululu nga president naye waali kati ate awo president ng'amaze okutuuka ne balangirira alizati eza ani speaker omulonde ani speaker omulonde oluvannyuma ensonga ey'omwenda yabadde ya bigambo bya Chief Justice akulembeddemu okulondesa ebisembayo n'okulambika enteekateeka zonna n'ensonga ey'okkumi yabadde yakulayira okwa speaker abeera alondeddwa ensonga ey'ekkumi ya okuwaayo instruments of power eri okuva ewa president yoweri Kaguta Museveni eri speaker abeera alondeddwa nti ebikozesebwa speaker byabadde birina ensonga ya 11 ensonga eye 12
Speaker wa bamaze okwogera nga amaze okukwasibwa ebikozesebwa byonna okumusobozesa okutambuza omulimo awo Speaker n'afuna ebigambo byabeera alondeddwa yenna bw'amala okwogera babadde bakitadde ku nsonga ya 12 ensonga ya 13 kwabadde kwogera okwa cheya oba omukubiriza ow'okulonda kuno kati awo ne tugenda ku nteekateeka eziddako ez'okulonda Deputy Speaker ogwo omulimu gubeera gukolebwa Speaker abeera alondeddwa wabula kali abamu ke babadde beemulugunyaako baakabuuse oba baakabuusizza amaaso President n'atuuka mu budde bulala okwawukana kw'obwo bwe yabadde alina okutuukiramu naye bamaliriza nga bagamba oba ssente bamaliriza nga ganti nedda omukubiriza w'okulonda kuno nga gamba tekirina kikigenda kuba nga kikyusa mu kulonda oba waali oba taliiwo waddemba okutuuka obudde bw'ayagala waddemba okutuuka essaawa emu nga Speaker tannalondebwa oba okutuuka essaawa emu nga Speaker amaze okulondebwa n'olwekyo n'amulaga nti tekirina kubanga ekyo kibamalira obudde nekikubaganyako ebirowoozo oba President waali oba taliiwo. Ensonga endala etunuuliddwa nga tuvudde mu kulonda Speaker wa Parliament ensonga endala egenda okubaako vaawo mpitewo era bannayuganda gye batunuulizza amaaso be baani abagenda okubeera baminisita olw'ensonga nti bangi ku baminisita ba President Yoweri Kaguta Kaguta Museveni babadde atambuza nabo ekisanja ekiwedde tebasobodde kubanga bakomawo abasinga basuuliddwa mu kalulu aka bonna akakubanga ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwagatonnya omwaka guno kakati bano kitegeeza nti President alina omulimu okutunuulira n'okwongera okukanula amaaso baani bagenda okuba nga aleeta mu kisanja kino kyatambuza kyeyatandiseeko okuva lyalayiziddwa wiiki ewedde kati wano tutunuulira baani abagenda okujja naye nga bw'oba weekennenyeza amaaso okusinga abantu gabali ku bifo biringa 2 oba 3 ng'ovudde ku kino ekya Speaker amaaso gabali ku kifo ekya Vice President ani Vice President wa Uganda agenda okuddako abasinga awo amaaso we gabali buli omu abuuza nti omubaka oba abadde omubaka owa Bukoto Central Honorable Edward Kiwanuka Sekandi alina emikisa okudda oba nedda bw'ataddanga Vice President alina emikisa okudda mu kifo ekirala kyonna oba nedda amaaso abantu gabali ku kifo ekya Vice President mu kaseera ke kamu amaaso abantu gabali ku kifo ekya Prime Minister Dr. Livingstone Rwakana Rugunda ayinza okuba ng'oba oli awo tetumanyi kiyinza kudirira naye nga omu ku bantu amaaso gwe bagatunuulizza sijja kwogera ku kifo ki naye okuba ng'oba oli awo ayinza obutabula mu cabinet eddako eya kino ekisanja ekya 2021-2026 ye Honorable John Patrick Amama Mbabazi. John Patrick Amama Mbabazi wadde nga yavuganya mu kulonda okwa 2016 naye ate tumulaba ng'emikolo mingi gy'abaddemu n'abakulu mu kibiina kya NRM era nga kikulaga nti eddoboozi lye lizzemu okuba nga liwulirwa mu nteekateeka ezigenda mu maaso n'olwekyo bannayuganda bayinza obutabeera surprised singa ba John Patrick Amama Mbabazi ng'akomyewo mu kifo kyonna ate ekisava era ekinene mu bantu abalala batunuuliddwa abasinga be batunuulizza amaaso ye mukyala Ruth Nankabirwa abaddewo nnyo wadde nga mu kalulu yasigadde ebbali naye owa Kiboga naye abasinga bagamba ayinza okuba ng'oba oli awo omulaba mu kifo ekinene kyonna naye era byonna mu byonna okuwangula oba okuwangulwa okwa Rebecca Alitwala Kadaga Honorable kugenda kukola ebintu bingi mu nteekateeka ya cabinet nkiddamu okuwangula oba okuwangulwa okwa Rebecca Alitwala Kadaga Honorable nga wangudde oba nga wanguddwa ku bwa Speaker kigenda kukola kinene nnyo ku nteekateeka y'okulonda kwa President Yoweri Kaguta Museveni ku bifo ebinene ebya cabinet gyagenda okuba nga atambula nayo. Waliwo ababadde beebuuza nga baga nti Chief Justice ate tuwulira nti alina oluganda ku Jacob Olanya omu ku bakandidate kakati kikola kitya mu mateeka okuba nga alina oluganda ku candidate ate nga yakubiriza okulondesa ndowooza okuba nti oba oli awo okubeerawo okwawo n'okubiriza okulondesa tekuyina nnyo kye kusobola kukosa kwani ayinza okuwangula oba ayinza okuwangulwa nedda tekiyina nnyo kye kisobola kusalawo kubanga akalulu keeraga bulungi tekabeeramu nnyo kubbira nti ye nga ye aliwo kukubiriza kulondesa n'olwekyo oba waali oba waliwo oluganda oliwo oba ki tekirina nnyo kikisobola kubanga
kikosa enteekateeka zonna nga bwe zigenda maaso. Naye nga nyongera okubaza bwe tutambudde okuviira ddala ku makya ku ssaawa zaabadde 3 okwongera okutunuulira enteekateeka eya Uganda okufuna Parliament eya 11 wabula nga sipiika yenna ajja alina olusozi gambalagala olw'abannayuganda okuddamu okufuna trust mu Parliament eno, kubanga ojja kutunuulira nti Parliament eya 10 eyongedde okuyenjebuka ennyo n'okuba nti bannayuganda bennyini obwesige bulinga obutandise okukendeera ng'abantu bagitunulira nga Parliament ezinira ku ntoli eze-executive obwesige eryowaggulu eri-executive. Jjukira nti executive ekulemberwamu president. Kino kyatuuka ne Speaker Rebecca Alitwala Kadaga gye buvuddeko okuva mu mbeera n'akangula ku ddoboozi ngaga nti emirundi mingi bwaba ng'aliwo ensonga erina okusalwawo obudde bwe twali tuteeseteese okugisalirawo oluusi tumaliriza tekikoleddwa. Nga lwaki tekikoleddwa mu nnaku ze balina okutuula ate ogenda okuwulira nga bagamba nti ababaka ba NRM bonna babayita mu NRM caucus. Tubeeko ensonga ze tusalawo nga kino abamu bakitunuulira ng'obaoliawo abatawa mukisa ababaka ba Parliament bano okukozesa omutwe gwabwe n'okozesa ebirowoozo byabwe n'endaba yaabwe ey'ebintu n'okwefumiitiriza nti ekintu kyensalawo n'ekintu kyentunuulira mu kaseera kano abalonzi abansindika mu Parliament okubakiikirira kye baagala oba si kye baagala. Era y'emu ku nsonga nti bamala okugenda mu NRM caucus ne basalawo mwaka 2017 ne bajjako mu ku myaka egy'okwesimbawo kuba president bangi tebasobodde kukomawo. Lwaki tebasobodde kukomawo? Lwa nsonga nti kwalinga okubasasula nti byonna bye mwasalawo mwabisalawo ngammwe wabula temwabisalawo ku lwakubeera ffe. Ebyo byonna nsozi gambalagala ezigenda okwolekera Speaker owa Parliament agenda okuba nga addako. Twagala mu kaseera kano tujja kuba nga tukulagaliza ati na biki binaaba bivudde mu kulonda Speaker buli omu amaaso gamulibwa we. Ibrahim Ssemuju Nganda alina abawagizi be, Jacob Olanya alina abawagizi be, ate mu kaseera ke kamu ne Rebecca Alitwala Kadaga alina abawagizi be. Nagambye nti Rebecca Alitwala Kadaga obuwagizi okusinga bulina mu Central Region ne Eastern Region gyava. Jacob Olanya obuwagizi abulina mu Northern Region ne mu Western Region, kubanga okirabye nga abantu abamusembye n'abamulese bonna babadde bava mu Western Region. Alizaati zigenda kudda zitya. Ibrahim Ssemuju Nganda ojja kugamba nti okusinga obuwagizi abulina mu kibiina kya FDC kubanga National Unity Platform abasinga bakulaga nti batambulidde nnyo ku side ya Rebecca Alitwala Kadaga. Democratic Party Engineer Richard Sebamala okuvaamu ojja kwebuuza nti yavuddemu naye nga olwokaana lulekeddaani wadde nga tofuna mukisa kugamba nti nze nvuddemu. Bangi basuubidde nti wadde Ibrahim Ssemuju Nganda yabadde seconded Alan Sewanyana yamuleese bulungi nnyo nga buli omu abuuza nti agenda kisigalamu olwagize olwazze okwogeraga nti ow'ekitiibwa nzikiriza nze Ibrahim Ssemuju Nganda okuvuganya ku bwa Speaker. Bwe banaamalirizawo abasatu tujja kufuna okulonda okwa Deputy Speaker. Ani agenda okubeera Deputy Speaker ddako? Ekibuuzo kikyali awo. Naye nga nagambye nti olwokaano olumbana lulimu omukyala Shamim Malende, omubaka Yusufu Nsibambi, lulimu Muhammad Nsereko omubaka ne Anita Amongo eyaleeteddwa ekibiina kya National Resistance Movement. Buli omu abuuza ani agenda okubeera Deputy Speaker, ani agenda okubeera Speaker owa Parliament ey'ekumi. Njagala okusooka okutwala Rubaga ku Ekereziya mu kusaba okwategekeddwa nga tujjukira emyaka ku Lutikko Rubaga okuwulira ebigambo ebiri mu kusaba. Basajja ba Kabaka ebaalina tebyali bya mulembe. Oyinza okugamba bisasirimu kubanga byonna balina emmundu 6 emmundu 6 automatic rifles ne submachine guns 6 ezisigadde zaali mundu za bulijjo. N'olwekyo mu maaso eyo tujja kulaba obumalivu bw'abasajja bano abalwana olutalo olwasukka mu ssaawa 8 nga bayumbiddwa abasajja abali 1000 nga bano bali 100 n'ebyo byonna bye njogeddeko. Wabula kyekyawa enkizo ku basajja ba Kabaka abasirikale bano abazira baffe. Abasajja b'Obote bwe baalumba baasinga nnyo okumala obudde
mu kwonoona ebintu ebyali mu lubiri n'okwokya ebizimbe byonna. Era wano Kabaka Muteesa II atugamba nti ndowooza baali balowooza bakkiriza mu ndowooza yaabwe nti olubiri lwali lujjuddemu ebyokulwanyisa bingi n'ebyobugagga, kubanga mu ndowooza yaabwe baamanyanga buli kabaka w'abeera waliwo ebyobugagga bingi. Obudde obwo bwe baamala nga banoonya ebyobugagga, kyawa abasirikale ba Kabaka okwetereeza obulungi basobole okukuuma Kabaka. Abasirikale bano abayingira era Special Forces era bakolamu ensobi mu kulumba olubiri mu kutandika. Anti bwe bayita ku geeti ya Kaalaala bayokya ennyumba ezaaliwo. Bwe bookya ennyumba zino, obudde bwali bukyali bwa kiro enzikiza ekyakutte, omuliro ogwo ate ne gubaloopa ne gubalaga eri abasirikale ba Kabaka, era awo baafa bangi. So ekyo ne kiyamba nti bali beetegeka era ne babattamu bangi. Wabula emiryango, olubiri lwalina emiryango 4, 3 gyonna gyali gimaze okulumbirwa. Kaalaala, Ssaabagabo ne bazukusa Kabaka ne Wankaaki. Ekitundu ekyali kisigadde nga si kirumbe, era Kabaka gye yaddukira n'abasajja be yali geeti eya Nnaalongo. Abalumbi bano baamala obudde bungi era ne bagenda ku twekoba enkadde. Kabaka agamba kirabika baali bamanyi wano bwe nasulanga ennyo era nayagalangawo nnyo. N'olwekyo era ekyo kyandaga mu butuufu baali baagala nze, kyekyali kisinze okubaleeta. Eky'omukisa omubi, ebyokulwanyisa baalina bitono, ngamba abo bakuuma Kabaka, era nga balina kwerwanako. Kabaka tugamba nti mu lw'ensonga eyo naduumira abasajja bange tuleme kukola counter attack, wabula tumale ebiseera bingi nga twekuuma tulabe nga tusobola okukwatirizaako. Era Kabaka agamba nti nali ndowooza nti bwe tunaalwana ennyo ne tuteekawo okusinziira okw'amaanyi, osanga abasajja banaalekerawo ne baddayo gye baali bavudde. Wabula kino si bwe kyali, era ne kitandika okutweraliikiriza. Wano nno wonna mu kulwana nga Kabaka bali kumpi n'ekiraalo ky'ente okumpi ne Kalitunsi nga we beekukumye ng'era we basiisinzira. Essaawa bwe zaali zigenda mu maaso nga zituuse ne ku ssaawa 6 ogw'emisana, tugambye baalumba okuva ku ssaawa 11:30 nga zimaze okwera 6 ogw'emisana, n'amanya nti kati bano si baakulekeraawo. N'atandika okulowooza engeri gy'anaava mu lubiri. Eky'omukisa omulungi, ku ssaawa ezo namutikka w'enkuba we yava tewali yamanya. Enkuba yatonya nnyingi nnyo, ndowooza ng'esinga n'etonye ku makya olwaleero wano. Era okulwana ne kusiriikiriramu okumala ebbanga lya ssaawa ng'emu. Kabaka n'agamba nti abasinga baali balowooza nti awo we naddukira okuva mu lubiri, naye nali nkyalimu nga tumaliridde okulwana paka akawungeezi nsobole okudduka ekiro nga tewali atulaba. Naye olw'okuba ebyokulwanyisa byali bitandise otuggwako, twatandika okweraliikirira ne tusala amagezi gonna tutandika okulaba bwe tugenda. Ebusukka kkubo waliwo abajaasi bangi ne loole 3 ez'amagye. Ne tusalawo okulumba zino tusobole okubawuggula, tusobole okulaba nga tulina bwe tugenda bwe tutoloka. Era kino kye kyakolebwa. Twalumba abasirikale ba gavumenti abaali busukka kkubo ne badduka emiwabo, awo ne tusobola okulinnya okuva mu lubiri. Mu okulinnya Ssaabasajja mu ssaawa wano yali n'abasajja be 8 nga baali nabo, era baapanga n'abalinnyirako okusobola okugenda kubanga n'ekiseera kiseerera Bright Tom Amoti, Bukenya Michael Iga, Businge Harriet, okubuuka amangu ate abakene mundu ye nga tayagala emuve ku mugongo. Ssaabasajja yatuuka wansi obubi ne yeekaaka omugongo, naye ate
tewaali budde era baasala busazi mangu awo busukka kkubo ne beekweka mu lusuku olwali awo. Nga wayise ebbanga wajjawo takisi bbiri. Takisi zino baaziyimiriza ne basaba badreeva babatwale babaleete e Lubaga mu kigo ky'Abasosolodooti wano nno we tuli. Bajja era babatuusaawo. Eky'omukisa omubi baayagala okusasula abasajja bano babaleese nga ku bonna tewali ayina ssente. Era babeegayirira ne babalagirira owa mukwano gwa Ssaabasajja Kabaka bagende abasasule. Katulabe olugendo ekyo kyekyali mu Lubiri mu kiseera ekyo. Katulabe olugendo nga bw'atambula mu lufuutifuuti nakigambye agonizing journey to exile. Oluvannyuma nga wayiseewo akabanga nga batuuse wano, Ssaabasajja baamwaniriza bulungi. Bwana mukulu Father Serunkuuma eyamwaniriza, naye nabo nga batya era baamugamba nti tetusobola kuuma mwenna abantu 8, tujja kukuumako abantu 3 nga naawe kwoli. Kyali kitegeeza nti bali 5 baali balina okugenda. Munyiike nnyo baasalawo okuleka kabaka waabwe ne bagenda mpolampola paka Emutundwe eyo gye baaziika emmundu zaabwe zebaalina. Kabaka n'asigala ne wowe George Maalo ne Joash Katende. Abasosolodooti bano baakola obujjanjabi ku kabaka ekiseera kitono, naye era ne bamugamba titweraliikira. Singa abasajja b'obbo tebatuuka wano tetumanyi kye tunaagamba Buganda, bajja kulowooza twakulyamu olukwe. Ne Ssaabasajja yali tayagala kuleetera abasosolodooti bano mitawaana, ne batandika okulowooza wa ate gye bagenda okudda. Era nga tebannagenda yabagamba engoye ze n'abasajja be baziyiweko amafuta, senga Obote anaaleeta embwa baleme kunoonya lususu lwabwe. Mu kufuluma bawerekerwako Father, mu kufuluma nga bamaze ebyo byonna nga Father Emmanuel Nsubuga ye yabawerekera. Ono nno eyafuuka kalinaali edda, n'abasabira n'abagamba batambule bulungi. Bagenda wa Semiyoni Nsibambi emmanga awo, oluvannyuma n'abasabira naye ne balyawo n'ekyemisana, ate ne badda owa Reverend Canon Peter Simon Kigozi eyabafunira ne driver eyabatwala e Mawogola w'Omulangira Kitayimbwa. Nga tebannagenda baabuuza bayitewa. Ekiseera ekyo babadde bamaze okutegeera nti Obote ekyombo kya kabaka yakikubyeko. Baali tebasobola kuyita maaso eno genda Jjinja kubanga awo waali wazibu, ate ne Mambuka nawo waali wazibu. Ssaabasajja n'asalawo bagende ebugwanjuba kubanga yali ebifo ebyo abimanyi bulungi era yali ayigirangamu nnyo ensolo ze. Naye nga balagawa ng'olwo ayagala afune ekkubo erimutwala e Burundi olw'okuba balina omukwano mungi n'eŋŋoma y'e Burundi. Ekyo nno kyasoboka era ne bagenda paka baasaliikiriza ne batuuka mu Burundi. Baabaniriza bulungi e Burundi, ab'eŋŋoma y'e Burundi ne n'ambasada wa Bungereza bamubuuza oba Ssaabasajja banaamukkiriza e Bungereza nga talina kakwakulizo konna, ebyo byonna ne babikkiriza. Ssaabasajja n'alinnya ennyonyi ey'emigugu. Ekyamulinyisa ennyonyi y'emigugu eno kubanga mu biseera ebyo Entebbe International Airport eyali regional hub, nga buli nnyonyi zonna eziva mu bitundu biri zituukirako wano ne ziyooka tezigenda gye zaavudde. Beeraliikirira nti bayinza okuba nga banaagwa ku mutawaana bye baba bazze wano nga bayinza okubakwata. N'olwekyo baalinnya ennyonyi ne bagenda. Yatuukira Brussels mu Bubirigi, eyo gye yasanga Omulangira Henry Kimera ne bayoka bavaawo
ne batuuka e Bungereza. Bino byonna olw'okuba mbyogedde bwe ntyo ne olwo wali mazze okuyitawo ebbanga lya mwezi mulamba. Nga Kabaka tanava mu Buganda ng'agamba bw'ati ng'ayogera ku lunaku luno olwa 24. Olunaku luno olwa 24 mu nnaku 12 emabega embeera yange ekyuse nnyo. Nze abadde Kabaka era yaliko omukulembeze wa Uganda, naye kati ndiira ku nsiko mu Bwakabaka bwange. Bannoonya era neekweka ndi mu kulya bibala n'ab'emikwano emmere gye bandeetedde, naye ng'ate olumu ntya okubeera nabo kubanga ajja baleetera emitawaana. And Chemaswet Abdi Fadil Kisosi. Asimbula. Ki kye tuyiga mu lunaku luno olwa 24 oba ki ekyaliwo impact ku lunaku luno lwennyini? Waliwo okuyiwa omusaayi, okufiirwa obulamu, era olutalo luno oba okulumba kuno kyekya omusaayi omungi ogwasooka mu Uganda yeefuga okuyirirwa kwolwo. Wadde gavumenti yagamba abantu 40 be baafa, naye abaabalirira bagamba abantu nga2,000 wakati w'1,500 ne2,000 battibwa mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka lunaku olwo. Olunaku olwo twalaba n'okwekalakaasa okwakolebwa mu Buganda yonna yonna. Abantu baayimuka okugezaako okulwanirira Namulondo. Mu bitundu bingi nga mu Ssingo, mu Kyaddondo, mu Buyikwe ne mu Kampala, emiti gyatemebwa ne giteekebwa mu makubo, n'amakubo ne gasimbibwamu ebinnya abajaasi baleme kuyitamu. Kino nno kyatulaga obuwagizi abantu bwe balina eri Ssaabasajja Kabaka. Newankubadde baali tebayinza kumalako, naye baalaga obutatiira Kabaka waabwe. Abantu bangi baasibibwa, era kigambibwa abantu abasukka mu 750 Abaganda baasibibwa mu makomera ag'enjawulo. Mu baana abaasibibwa mwe mwalimu n'abaana b'eŋŋoma era n'abava mu lulyo olw'eŋŋoma, mwalimu Bannaalinnya nga Mpologoma, mwalimu Omulangira David Simbwa, mwalimu Omulangira Badiru Kakungulu, mwalimu Naabagereka Lady Damali Kisosonkole, mwalimu Sara Kisosonkole, mwalimu Omuzaana Winfred Kanihagwe, bonna baabasiba. Ne Sipiika w'Olukiiko lwa Buganda Kigozi nabo baabasiba. Era Ebbi Kasozi atugamba nti mu bantu abaasibwa mu kiseera ekyo 6 buli ku 100 baali Baganda abaali basibiddwa olw'akasambatuko akaaliwo. Buganda yateekebwa ku kaseera ak'akabenje akazigizigi, state of emergency, okuva olwo paka Obote lwe yaggibwako mu Buganda. Kafyu ono gwe mukaaba leero nti bamutuggyeko tumukooye, Abaganda baamumalamu emyaka 5 paka Obote lwe yava ku ntebe nga tebabakkiriza kutambula okuva ku ssaawa 1:12 ez'okumakya. Ate mu biseera ebyo baakwatibwa nnyo era obulamu bwabwe ne buyisibwa bubi. Buganda yaggyibwa ku maapu. Obote yagezaako nnyo okulaba nti talekawo kintu kyonna kiteeka Baganda wamu. No maapu zonna ezaddangamu okuwa nga tewaliwo kifo kiyitibwa Buganda. Anti Buganda baagigabanyamu districts 4: ey'Empigi, ey'Ebombo, ey'Emubende, Jonathan, era amasaza ne gagenda ne gayingirwa mu ezo disitulikiti ezabeerawo nga tayagala kukiwulirako. Abaami ba Kabaka, gavumenti y'Obwakabaka yawerebwa n'abaami ba Kabaka ne babagoba. Obwakabaka mu kiseera ekyo bwalina abaami abataka wansi wa 609
nga bakulembera abaami ab'amasaza. Bano bonna baabagoba era ebyafaayo bitulaga nti twagenda okutuuka mu mwezi ogw'omukaaga 1967 nga abaami bonna abaali balina entebe mu 65 nga tebakyagiina. Obote ataddewo abaami ababe be yalonderera ng'abamu baswaza n'okuswaza kubanga omwami ow'essaza w'Ebusiro yali muvuzi wa loole. Naye ndowooza kino kyali kigendererwa kuyisaamu bantu mu maaso. Ebyenjigiriza n'ebyobulamu social services byakenderera ddala. Kinajjukirwa nti Buganda nga tebannajjegjawo mu kiseera ekyo yali erabira amasomero 108 nga 105 gaali ga primary. Yali egaba basale ng'era erabira abantu bangi. Bino byonna olw'okuba gavumenti yali egobeddwa. Obote mu kugoba gavumenti ya Buganda yagamba mbu gavumenti ya Buganda tesobola kubaawo olw'okuba Katikkiro teyali mu ggwanga ng'ate ne Kabaka taliimu. Ebyobugagga bya Buganda byawambibwa. Ennyumba nga Muteesa House 2 eye London, abayizi abavanga mu n'Abaganda nga bagenda okusomera ebweru gye baasulanga bagitwala. Makindi barracks gye muyita ya military zaali nnyumba z'abakozi ba Kabaka bagitwala ne bagifuula barracks. Faamu y'Ekigo ne bagitwala, Butikkiro ne babutwala, amasaza gonna n'amagombolola ne babitwala n'okugibwako ettaka emayiro 9. Mayiro ako 9 kimu kyakubiri ekya Buganda bakijjawo ne bakitwala. Ennono n'ebyobuwangwa byasereba. Bajjajjaffe ab'obusolya abasinga baggwamu amaanyi era ebisaakaate byabwe byaggwawo. Era mu myaka egyo gyonna ne tubeera n'abazzukulu abatalina abayamba. Ebyo byonna byaleetebwa lutalo olw'okulumba olubiri. Ki kye tuyigamu? Nga ffe Ekanya Geoffrey pozi kye neerabiddeyo Ekudotom Julius ebyobufuzi ebyabajaasi akuyingiza abajaasi mu byobufuzi bya Uganda kyatandika mu mwaka ogwo. Era okuva olwo ne tutandika okulaba abajaasi oba amagye mu nfuga ya Uganda ekitannaba ndowooza na kukendeerako paka kati. Era okugezaako okulaga nti tuli bawambe nti Buganda mpambe, Obote olubiri lwe bamunaanika yaluteekamu abajaasi. Mujjukira eno gye yagenda n'afukamira ng'asaba okubeera Prime Minister wa Uganda. Olubiri luno afuuka barracks, Bulange, headquarters ya Ministry of Defence. Byonna byali bigendereddwa okutulaga tuwambiddwa. Ki kye tuyiga mu byafaayo? Ekisomesa ebyafaayo kuyiga. Tulaba nti twalina obumalirivu. Abaganda mu kiseera ekyo balina obumalirivu era ne bawaayo okukuuma Namulondo. Bw'otunuulira abasajja 1,000 okulwanyisa abasajja 1,000 okumala essaawa ezisukka mu 10 nga mulwana, obwali bumalirivu bw'amaanyi. Era tusaba obutatiira Namulondo. Obumu n'obuwagizi eri Ssaabasajja Kabaka. Badreva bali badde mu kiseera ekyo ng'emmundu zaakawali bali badde tebasobola kugamba nti Omutanda tumutwala, bakkiriza okumuleeta. Bafaaza wano Kabaka agenda okujja n'abasajja be nga balina n'emmundu. Bafaaza ne bakkiriza okusigaza abantu bano ne bajjanjaba ne Ssaabasajja Kabaka. Neyo na Ssaabasajja gye yayitirira owa Reverend Peter Simon Kigozi neyo Omulangira Kitayimbwa n'abantu bonna abamu batulaga obwagazi eri Ssaabasajja Kabaka. Tulina okulwanirira enfuga ya ssemateeka. Obuganda n'olutalo olwo okujjawo, Obuganda bwali bulemesezza Obote okumenya ssemateeka w'enkaaga mu 2 ne mugamba ffe tetujja kukkiriza
kufuga wano mu Buganda ng'omenye ssemateeka era teyalina kyakukola okuggyako okubulumba asobole okufuga. N'olwekyo tulina okunyweza enfuga ya ssemateeka bwe tuba twagala emirembe mu ggwanga lyaffe. Tulabamu okuyingiza abajaasi mu byobufuzi bya Uganda era ne kakati ebikyagaanyi okutereera. N'ekisembayo tulaba omwoyo gwa Buganda ogutafa. Olubiri nga lumaze okulumbibwa, abantu battiddwa, Kabaka abulidde mu kibira, Obwakabaka babuggyeewo. Emyaka 27 Obwakabaka bwa Buganda bwakomawo era bw'amaanyi. Ekyo tukyenyumirizaamu. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Gafabusa Richard Muhumuza, Gidudu Mafabi Dominic, Gume Frederick Ngobi, Hashim Sulaiman. Dr. Musi tumwongere engalo ez'amaanyi. Era twebaza Ekereziya wano mu Lutikko e Lubaga okutuwa omukisa guno okusabira Namulondo nga tujjukira okulumbibwa kw'olubiri lw'Emmengo. Era gwe tolema kugamba nti nga bwakomekkereza nti Obwakabaka bwe buli, Omukama mulungi ekiseera kyonna. Mube tuli nabo tulina omwandiisi ow'enkalakkalira mu Bwakabaka bwa Buganda, Omukungu Josephine Nantege Semanda. Tulina Oweekitiibwa Isaac Mpanga, Ssentebe w'akakiiko k'olukiiko ak'amateeka n'ebirala bingi. Ssebo weebale nnyo, weebale ddala kubeerawo. Tulina Meeya wa Lubaga, Honorable Mbeeraze Zaki Mawula Taata Namuli, weebale nnyo, weebalire ddala okubeerawo. Muwulidde abaami ab'amasaza. Tulina Oweekitiibwa Agnes Nakibirige Sempa Kaggo. Tulina Oweekitiibwa Kaggo yawummula Tofil Malokweza, musirikale wa Paapa. Tulina Oweekitiibwa Gabriel Kabonge Kayima. Muwulidde mu byafaayo waliwo yali avuga loole n'afuuka Ssebwana. Naye Ssebwana kati tavuga loole kubanga Obwakabaka bwaddawo. Oweekitiibwa Charles Kiberu Kisiriiza naye tuli naye. N'omumyuka we Omwami Vincent Kayongo naye tuli naye. Tulina ow'eggombolola Masekkati Omwami Henry Kauma Male. Weebale nnyo, weebalire ddala kwegatta ku nteekateeka eno. Ate n'atwala eggombolola ya mukulu wa kibuga Mengo Lubaga, Omukyala Ruth Kalyesuubula naye tuli naye. Tulina abavubuka bangi abeetaaga okumanya ebyafaayo bino, naye kanyanjule ssentebe waabwe Omwami Beeka Ssejjengo tuli naye wano. Tulina abakungu abakulu b'ebitongole. Omukubiriza w'abakulu b'ebitongole Omukungu Anthony Wamala naye tuli naye. Tulina Omukungu Ronald Kawadwa wa Majestic Brands. Tulina Omukungu Simon Kabogoza wa BLB n'abalala bangi. Tweyanziza nnyo okujjumbira enteekateeka eno enkulu bweti. Mu nteekateeka enkulu bweti tuba n'ebigambo ebikulu bye twesunga. Mu kiseera kino tugenda kufuna ebigambo ebikulu okuva ewa mukadde waffe Omulangira David Wasajja. Tukwaniriza nnyo mukadde waffe era tulindiridde n'essanyu
ebigambo ebikulu. Isingoma Patrick Mwesigwa, Ismail Muhammad Lomwa, Kala Kevin Ojinga, Kaya Christine Nachimwero. Staffe Katonda abakulembedde mu kitambiro ky'emmisa eno bakulembeddwa omukulu Monsignor George Kalumba ne mukadde waffe akulira ekifo kino, abakulu bakatikkiro abaawumula, minisita wa Kabaka Alinnya, Ssaabalangira, abakungu ba Kabaka, bassebo ne bannyabo baaniriza nnyo. Nange njagala okutuusa okusiima kwange eri abategesi olunaku luno, omukolo gw'olunaku luno, ate n'okusingira ddala Kereziya okukkiriza omukolo guno gubeere wano ongedde ekitiibwa. Kabahenda Flavia Rabuhoro, Kabanda David, Kabasharira Naume, Kabugo Florence. Naddala abavubuka baaniriza nnyo. Kirungi okulaba abavubuka nga bajja mikolo nga gino, naddala nga guno, kubanga mubaamu ebyokuyiga bingi ebiyinza okutwala ensi yaffe mu maaso. Olunaku luno lukulu nnyo mu Buganda ne Uganda, si lwa kuba nti lunaku lwa kungubaga oba kwekubagiza, naye lunaku lwa byafaayo, kubanga lutuyamba okujjukira ebyo ebyaliwo, ate nebanga lulina n'okusoomooza kwe lutuwa, egamba lunaku lwa kuyigirako. Okusookera ddala Kabusu Moses, Kabuye Frank, Kadaga Rebecca, Kafuzi Jackson Karugaba, Kagabo Twahamzei. mu kaseera ako akazibu. Kyandibadde kyangu okuggala enzigi omutereetera kizibu, naye mwebale kuyimirira wamu ne Ssekabaka mutaasa mu kiseera ekizibu, mulumba nga bamulumbye ewataali musango. Tweyanza abo bonna abantu abayamba Ssekabaka okuwona, baali bagezaako muttira mu lubiri, kubanga ate singa bamuttira mu lubiri nakyo kyandibadde kituwa ensasagge ennene nnyo. Naye tweyanza obuvumu bwa Ssekabaka yennyini n'abalwana naye okulaba nti asobola okuwona ekibambulira ekyo ekyali kimutuuseeko. Tweyanza abo bonna abamuyamba mu biseera ebizibu mu buwaŋŋanguse. Baakola ekintu kinene nnyo ddala. Okwogera kwange ngenda kujja mu byafaayo bye nasoma e Bungereza, eyo balina gye bayita National Archives Library, kwegamba ebintu ebyali ebya confidential oba kiyite nga byama. E Bungereza balina amateeka agagamba nti bwe kimala ne kituuka myaka 4 bifuuka bya lukale. Kale ng'oyinza okugenda mu library archives ezo n'obisoma. Naye ninayo obuntu nga busatu bwe nasoma bwe nali simanyi Ssekabaka Muteesa mu bulamu bwe ng'ali e Bungereza, ate na wano nga bulijjo baali tebabwogerangako.
Kahunde Helen, Kajwenjwe Tinomugisha Wilson, Kakembo Michael, Kamara John Zeimana, Kamara Nicholas Sedias. Yamuteekako obukwakulizo obusatu nga bimugamba nti bw'oba oyagala okufuna ebyobugagga byo ebiri e Uganda akawunti ttaka biki bamuwadde obukwakulizo obusatu. Akakwakulizo akasooka bamugamba nti kola ekiwandiiko oba sayininga ekiwandiiko ng'okakasa nti tokyali kabaka wa Buganda byokka ofuna ebibyo. Condition oba akakwakuliza akokubiri bamugamba nti jukira waliwo constitution yali mate Kambale Ferigo, Kamugo Pamela Nasio, Kamukama Benjamin, Kamukama David. Embeera eyaliwo emyaka 55 bukyanga olubiri olw'emmengo lulumbibwa ku biragiro bya eyali Ssaabaminisita ebiseera ebyo oba Prime Minister ebiseera ebyo Dr. eyali Prime Minister mu biseera ebyo Dr. Milton Obote ate nga yali n'omuduumizi w'amagye Idi Amin Dada abakulemberako eggwanga lino nga ba President. Tuwulidde ebigambo bingi njagala kubanga neebaza Dr. Musisi eyaluŋŋamiza byonna ebyaliwo n'emyaka 27 egyatambula nga Buganda eri mu kiyongobero na buli kimu ekyaliwo obulumbaganyi bwe bwakolebwa balumba batya enteekateeka zaali zitya batambula batya. Njagala te mu kaseera kano okubanga oba oliawo nkuzzayo ew'omulangira David Wasajja oba oliawo nga tukyafuna ebigambo bye n'okusiima buli akoze na buli yakola kyeyakola okulaba nga Ssekabaka Edward Luwangula Muteesa asobola okuva okusimatuka abalabe n'ava mu ggwanga erya Uganda okutuusa ate mu kibuga London gyakisiza omukono. Twagala okuddayo mu lutikko e Rubaga okwongera okuwulira ebigambo n'eddoboozi ery'omulangira David Wasajja. Ana Buganda era mu biwandiiko ebyo akasembayo awo mu ebyo bye nasoma nti nga gavumenti y'abazungu n'ey'Obote bakwataganye era okunyigiriza Ssaabasajja okulaba nti talina nsimbi ziyinza musobozesa lutalo kulwana lutalo lw'Obote. Era mu kunoonyereza ebyobugagga bwe bagenda mu kampani gye bayita East African Distilleries. Kati kampani eyo yatandikibwawo Ssekabaka Muteesa ne UDC, Uganda Development Corporation, n'abazungu be bayita aba Gilbeys, Murchison and Gilbeys. Kati Gilbeys oyo yali ng'asoma ne Ssaabasajja Kamateneti Jocelyn, Kamuntu Moses, Kamusime Caroline, Kangwaje Stephen Rakanuma. Abantu baali banyanywe enguuli naye n'agamba nti awobereyo kampani ekola omwenge ogutaleetere bantu buzibu. So kati bazungu mu kunoonyereza okwo bazuula nti emigabo egiri mu kampani eyo si gya Muteesa ng'omuntu naye gya Kabaka's government. Kale ekyo nakyo kiraba nti yandisobodde okugamba nti awo n'omuzungu nze muleese zino shares zange nga Muteesa naye
shares zaali za Kabaka's government. Kakati no bannaffe bwebajjawo Bwakabaka shares ezo ne bazitwala ne zifuuka za UDC. UDC nayo shares zaayo nezitunda company no International Distillers kati ate ne bazitunza UBL. Naye mu kino kyengezaako okulaga nti waliwo emigabo gya Buganda egyawambibwa era egitannadda kati. Kankunda Amos Kiwika, Kanushi Laura, Kanyike Ronald Evans, Karubanga David, Karubanga Jacob Atenyi. Ngamaliriza olunaku luno nga bwe ngambye si lwa kwekubagiza ne lwakuba nti tulina bye tuyiga. Lunaku lwa kusoomooza eri Obwakabaka ne gavumenti. Gavumenti egisoomooza nti ebyo byonna ebyaleeta ensasagge eya 66 yaggwaawo, yanogebwa eddagala. Bwe kubanga kwali kuliisa maanyi, kutawuliziganya, bwe bwavaako obuzibu, tukoze tutya? Tuwuliziganya amateeka gagobererwa. Kubanga oyo yenna atayiga era asobola okuddamu n'akola ensobi zezimu. Neeri naffe ng'Obuganda nako waliwo okusoomooza. Soomooza nti wabaawo ensobi ezaakolebwa tuzigonjodde. Tukola tutya okulaba nti ekyabaawo ate tekiddamu. Tulina okulaba tulina abantu abatuufu mu bifo ebituufu. Kati nno mukulu mukadde waffe Monsignor atugambye nti totiiririra kintu kirungi. Wabanga waliwo ebirungi bye twakola byongeremu amaanyi. Twongere obuntubulamu bwaffe, twongere obukozi, tugezeeko nnyo okusomesa abaana baffe, kubanga kati ensi weetuuse si yakuvuganya. Nazzi kuno nga Buganda erimu Baganda bokka, naye kati tufunye bannaffe bangi nnyo abavudde ewalala. Okuvuganya kw'emirimu kungi. Tulina Abasudaani, Bannakenya, tulina Abatanzania, Abachina. Egamba ensi yakuvuganya ate tiri wanoka. Kasaija Matia, Kasaija Stephen Kagwera, Kasolo Robert, Katabazi Francis Katongole, Katali Loy. Yakubanga bayindi be basinga obungi. Kale abantu baffe tubakubiriza Katalihwa Donald Byabazire. Maasawo abantu baffe basomye basobola okuvuganya obulungi mu mbeera ene eriwo, kubanga abantu baffe bwe tubanga tebasomye bajja kusigalanga momboze ng'abalala bagenda mu maaso. Kale oyo yenna alina omukisa okusomesa omwana amusomese, oyo yenna alina omukisa okufuna degree, asobola omukisa okufuna diploma afune degree, oyo yenna alina omukisa okufuna masters agifune, oyo yenna alina omukisa okufuna PhD akifune, kubanga yo embeera ekaaye. Nyongera okukubiriza abantu baffe ate era okwettanira ebyobufuzi, kubanga abantu kati obaoli awo abakola ebiragiro ebitukwatako bannabyabufuzi oyinza okwesanga nti ate olusi bakkiriza mu kyokkiririzaamu. Kale tulina okulaba nti abantu baffe abakkiriza mu bye tukkiririzaamu bali mu bifo ebirungi ebyobufuzi, kubanga bwe tutabeere n'abantu baffe mu bifo ebyo bajja tutoolerangako obutoolezi. Katenya Isaac, omwaka guno Kate Shumbwa Dixon, Kato Muhammad,
Katuntu Abdul and Katsabe Godfrey. Temuli sasula Buganda n'akatono. Juzi mwawulira Katikkiro Katikkiro talaajana naye Katikkiro yali ajjukiza bannaffe nti bannaffe mutuwe ebyaffe. Bannaffe bali mu bizimbe byaffe, bali mu ttaka lyaffe, bagaanidde ebyapa. Ndowooza ekintu ekyo sikyabwenkanya. Bwe tuba nga twagala okugonjola ebizibu ng'ensi ebyavaako akatabanguko, wabeerewo bannaffe mukulu atugambye bali mu Makindye barracks tebasasula. Makindye eno eri wano si mwaka gumu se ebiri se esatu se ena myaka giwera 10. Makindye ne court martial. Bombo barracks manyi bulungi mwalimu eddwaliro lya Buganda bannaffe tebasasula. Nakasongola eri National Radar Center ya Buganda ya Uganda yonna bannaffe tebasasula. Basasula buli omu kujjako Buganda. Katabi barracks Air Force waliwo ne Masaka eyo Bukakata square miles nga 4 waliwo ennyonyi zino ezitrainingira. Basasula buli omu ne Buganda tebagisasula. Ttaka eryo lyaddizibwa mu 93 naye ogenda okuwulira nga wano juzi Kereziya gye baamenya wano mu Ndeeba baagimenya mu biseera bya COVID era naffe bagenda kusasulwa bbanga lya mwaka nga gumu naye Buganda ebanjizza okuva 93 bazza ebintu ebyapa bye baatuwa bikyali manya ga gavumenti kwega kiringa oli n'akuwa emmotoka ate logbook n'esigaza mu mannya ge nakati waliwo bye bakyalina byapa ebisukka mu 5 egamba ebintu ebyo si byabwenkanya. Linayo kalayini kamu kembadde njagala okubasomera malirize nga nkajja mu mubaka bwa Ssaabasajja bwe yatuwa ku mubaka bwe yatuwa ku Idi nsomyeko dakiika emba nange naye nga ndowooza nnyo nti kikulu kubanga kikwata ku mbeera eno eriwo. Anyway, ajjukiza abo atuwe enneema ye tusobole okukolagana n'okuwuliziganya ng'abantu b'ensi emu, atuwe obwenkanya naffe ensi yaffe ebalire mu lulyo ensi ezikulaakulanye eziwa abantu baayo ekitiibwa. Saba Katonda abawe emikisa gye, Katonda abakuume. Tumwongere engalo Mulangira David Lwasajja. Tweyanza nnyo, tweyanzeege olw'ettu eryo. Twongera okwebaza Ekereziya olw'obudde buno era tumaliriza. Twebaza Omulangira Ronald Mulondo Kangaawo naye waali nabadde simulabye. Webale nnyo, webalire ddala kujja. Oweekitiibwa Kotilda Nakate Kikomeko, ssentebe w'akakiiko k'ebyenjigiriza, naye tuli naye. Oweekitiibwa Andrew Kizito Mulwana,
ssebo weebale kubeerawo Oweekitiibwa Henry Kasajja memba w'olukiiko era omu ku bamyuka b'olukiiko ssebo weebale nnyo weebalire ddala kujja Oweekitiibwa Nviiri naawe ssebo weebale kubeerawo Mwami Benon Sebina Katumba omubeezi wa Katikkiro w'ekika ky'Enkima akiikiridde Mugema naawe weebale nnyo weebalire ddala kubeerawo mu kiseera kino katufune ate era ebigambo ebikulu ebya Katikkiro wa Buganda era tukube engalo ez'amaanyi ezimwaniriza okujja okutusibirira enteekateeka eno Oweekitiibwa Patrick Luwaga Mugumbule omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda. Tumwongere engalo ez'amaanyi ezijja mu kitiibwa ekya Katikkiro. Ebo omukunguzaake weebale nnyo. Musenyo Kalumba, ssebo n'abakulu abalala bonna abakulembedde ekitambiro kino, nzikiriza nti olw'obudde protoko omukulu zaaka agikozeeko bulungi nnyo, sigenda kugiddamu. Era njagala kugenda buterevu mu bubaka, naye nga sinnaba kubwogera, ninayo akantu katono nnyo. Nti nange ndowooza mubakaawo nawo nange nandibaddemu kubanga nange nali nakatandika okusoma e Makerere College School bwe baalumba olubiri era twavaayo ne tukasuka amayinja nga tuyita enaakulabye naye baatutwala tetunula mabega. N'olwekyo neddamu nja kudda nange mbeere omu ku bakaawo nawo. Obubaka bwe buno, obubaka bwa Buganda Ofiisi ya Katikkiro. Obubaka bwa Katikkiro mu kujjukira okulumbibwa kw'olubiri lw'Emmengo nga 24 Muzigo 2021 mu Lutikko lwa ne Lubaga. Nga tujjukira okulumbibwa kw'olubiri Emmengo okwaliwo nga 24 mwezi ogwokutaano 1966. Tuzze wano olwaleero okusaba n'okwegayirira Katonda atubeere n'okutunyweza okuzimba Buganda n'Obwakabaka bwaffe obwataagula twalaba ebikolwa ebyo ebyali ebyokulumba olubiri lw'Emmengo. Olw'ensonga nti tetusobola kukyusa tujja kubetondera olw'okutaataaganyizibwamu bwe tubadde nga tufuna obubaka bwa Katikkiro bw'atiisa Oweekitiibwa Robert Waggwa Nsibirwa olw'okutaataaganyizibwamu ku network okuva ku Lutikko e Lubaga mu kusaba n'okwefumiitiriza emyaka 55 egiweze bukyanga olubiri lw'Emmengo olulumbwa ku mulembe gwa Dr. Apollo Milton Obote ne Idi Amin Dada yali omuduumizi w'amagye ebiseera ebyo ennaku z'omwezi zaali nga 24 omwezi gwali gwa kutaano omwaka 1966 ku lwagiweza emyaka oba oliyaawo 55 bukyanga njege eno ebeera bingi byogeddwa era ndowooza muwudde bulungi omulangira David Wasajja aluŋŋamiza n'abuuza nti bwe tutunulira n'okwefumiitiriza embeera eyaliwo neyaviirako ebyo ebyaliwo n'ebyatuukawo ku Buganda ne Uganda yonna enogeddwa eddagala esaliddwa amagezi okulaba nga tiddamu kubeerawo oba tunudde butunuzi ate ewatali
kunogera ddagala embeera ng'eyo kubanga ebintu nga bino oluusi bijja byeddamu ne tugamba nti twakiina omulundi bwe guti biki ebyavaako embeera eyo bwe tuba nga tubitegedde binogeddwa eddagala okubanga tebiddamu kubeerawo aluŋŋamiza ku bintu ebingi Buganda byekyabanja naddala gavumenti eya wakati omuli okuba nti ettaka lingi erya Buganda ebizimbe bingi ebya Buganda gavumenti eya wakati kwekolera okuli emigabo gye twalina kati ekyagenda mu UBL naye byonna mu byonna ng'oba oli awo Buganda tenaddizibwa byayo ebimu ku byo omuli n'okubanga ebyapa bingi eby'ettaka lya Buganda wadde nga kigambibwa nti kiragibwa nti byakomawo naye ate ebyapa ebyo bikyali tebinaddizibwa mu mannya ga Buganda kwoteka n'okuutira abantu ba Buganda omulangira David Wasajja abakuutidde okweteekerateekera enkya wakati mu kusoomozebwa ne competition ey'amaanyi oba oliawo okuvuganya okw'amaanyi okuli mu nsi mwe tuwangalira naffe tubeereko n'amawanga katuddeeyo tuwulire y'emirimu mu Bwakabaka bwa Buganda. Weewaawo gy'emyaka Patrick Luwaga Mugumbula ow'ekitiibwa eyetusooba kaabwa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga mu kusaba okw'emyaka 55 tubadde mu lutikko e Lubaga ewategekeddwa okusaba n'okwefumitiriza Buganda byayiseemu okutuusa ku lwaliro obwakabaka bwaddawo era ne buddamu okutinta wadde nga bingi ate ebikyabanja n'ebikyebuuzibwako bye tukyetaaga okuba ng'oba oliawo bisibwako essira wakati Buganda ng'etambula tedda mabega egenda mu maaso naye nga bingi ebikyabanjibwa era nga mu budde omulangira David Wasajja waluŋŋamizza nti ke kaseera gavumenti yawakati okubanga ez'ebyo ebyali ebya gavumenti ey'Emmengo mu nteekateeka yonna eyaliwo wabaddewo okwebaza Ekereziya Katolika eyakola omulimu amatendo mu kaseera akaali ak'okusoomoozebwa okutaasa obulamu bwa Ssekabaka Edward Luwangula Muteesa owookubiri bwe yali ng'afuluma olubiri wano Emmengo okubanga ate anoonya waayita okufuluma ekibambulira ekyaliwo yogayoga mu ggwanga erya Bungereza mu kibuga London gye yakisiza omukono kubanga omulangira akiruŋŋamizza bulungi nti abantu ab'enjawulo abaakola omulimu amatendo bayamba nnyo kubanga kabaka mu biseera ebyo Ssekabaka Edward Muteesa abakukisiza mukono mu lubiri yandibadde enjega y'amaanyi. Embeera bwetyo bwebadde ku lutikko e Lubaga mu kusaba
okubaddeyo naye nga twagala okubebaza mwe n'abalabi baffe n'abawuliriza baffe abalungi aba BBS refine yaffe yeetakujuza tubeera ku nsonga ebeerawo. Njagala okuba nga mpumulamu kati nnyo abantu bangi beebuuza nti ku lwaliro mbeera eri etya ekkololo mu kulonda Speaker Parliament n'amyuka Speaker Parliament buli omu kati yeetaaga okumanya bituuseewa ani aleebya munne embeera etya nga bw'olengera bwe gutyo bwe guli naye nga njagala okusooka okukuumuza mu eddakiika ng'emu 2-3 ate olumaliriza ngenda kubanga nkoma okuwulira butereevu mbeera eri etya ekkolo gye balondedde Speaker wa Parliament ey'ekumi addako etandise olunaku olwaliro egy'okukomekkerezebwa ng'ennaku z'omwezi zijja kubeera 23 omwezi gujja kuba gwa 5 omwaka 2021. Biki ebiddako katujje tutandikirawo. Como Emmanuel. Kwizera Eddie Wagahungu, Kwizera Paul, Kyakulaga Fred Bwino, Kyeba Kutika Manje, Chobe Luke Inyensko. Choma Xavier Kampulira, Choto Ibrahim Muluri, Lagen David, Lakel Sharon Barmoy, and Lamarck Catherine.
Lamwaka Margaret, Leku Joel, Lematia John, Lematia Ruth Molly Ondoru, Linda Irene. Lochap Peter Ken, Lokeris Teko Peter, Loki John Baptist, Loki Peter Abrams, Lokoru Albert. Lokwang Hilary, Lokwang Phillips Ilukol, Lolem Mika Akasile, Lubega Bashir Sempa, Lubega Medad Segona.
1L. Lugolobi Amos, Lukwago John Paul Mpalanyi, Luchamuzi David Kalwanga, Lumu Richard Kizito, and Lutaya Geoffrey. Lutamaguzi Semakula Paulson Kasana, Lwanga Jime, Macho Geoffrey, Magogo Moses Hasim. Magolo John Faith, Magola Rachel Muriel, Makoha Margaret, Malende Shamim, Mamawi James.
Maneno Zumura, Masaba Karim, Masika Apollo, Masiko N. Henry, and Matovu Charles. Simbyogo gwali guwedde na biki ebitambudde. Kadaga resolutions passed by the 10th Parliament. Mu mwaka ogwokuna bayisa amabanja 16. Okutandika nga 26 ogw'omwenda 2018 obukadde bwa $7.6 n'ekitundu. Ezo zaali za support the agriculture value chain development. Naye gwe bw'ogenda e Lwengo obukadde bwa $1 buno bwalina okuba nga kiina kye tugattako ku mmwanyi n'amatooke g'e Lwengo tewaliyo wadde ekikumi ekyalinnyayo. Sente zaalagawa anti nzija nga 25 ogw'omwenda obukadde bwa $231.7 18 Desemba obukadde bwa $44 okuva mu African Development Bank nga 18 Desemba miliyoni euro 219 mu $48 netugenda 19 Desemba obukadde bwa $250 kano bwali ya program integrated water management and development project. Bwe tugenda ku nsonga z'amazzi e Lwengo sente mmeka ezagenda okukola ku Lwengo Masaka Komansimbi oba Sembabule naye ogenda okumaliriza ng'ekazo district ku nsonga z'amazzi Kiruhura yo bazikolako kakati minzaani nesigala ng'ekoze eki yeewunzise Kadaga ne kibanga kimulirawa anti nze nzija Kadaga bamala okuyisa amabanja gano kugeewola omwaka bwe guggwako ate Auditor General John Muwanga aleeta audit reports nga sente zasabwa okwewola amabanja ye gaataagaana ate bekikwatako mu government agencies authorities ne ministries sente nga tezikoze n'amabanja gennyini nga tezinawe zaalaga ne wawe ziri nga tezikoze eki tezimanyiddwa nga tasobola kulaga nti sente zetuwola parliamentary committees ziddamu okubuuza paaka abakusase kakati obukiiko no bugenda okubuuza amulisa abanene era bwe tugendagana amabanja gonna nga 2 Desemba 2018 obukadde 150 obwa euro nga buno bwali bwakolagana wakati wa Kampala Water Lake Victoria Water and Sanitation 2 project 2 Desemba ne bongerayo obukadde 33 obwa $, ne bongerayo obukadde 210 obwa $, nga 23 okuva mu Islamic Development Bank ne twongerayo era 23 obukadde 10 obwa $. Kati omwaka ogwo ogw'ebyensimbi nga tetukka wansi wa bukadde bwa $, buwera olwaleero obutakka wansi wa $1 million 200,000. Naye sente zigenda okuggwa ezo ng'amakulu we zaalaga tegaliiwo. Kati Kadaga bekikwatako ne tujja Minister of Finance bakagula into the budget 2021 kati ebitongole bya government nga birimu abaana beeka ne bajja bakulaga wano nti bwogenda wano performance of public corporation and state enterprises ebitongole bya government 34 nga 34 ku byo biri commercial neko ebyo ebiri commercial birimu omwenda nga mulimu Uganda Railways yakola loss mu mwaka gwe 2018 obuwumbi 4 mu obukadde 6
so nga ate mu mwaka gw'ebyensimbi 2017-2018 ekitongole kyekimu kyakola loss ya buwumbi 293. Ekitongole ky'ebyemmwanyi omwaka gwa 2019-2018 ne kikola loss obuwumbi 16 mu obukadde 9. So nga mu mwaka gw'ebyensimbi 2017-2018 bakola loss obuwumbi 56 mu obukadde 6. Kirembe Mines nekola 2.3 billion ate omwaka guli 1.6 billion. Olwaleero Uganda Electricity Distribution Company record nebanga ya buwumbi 7.6 ate guli 6.7. Kati bino byonna zino ze sente zebewoze okukola project gundi ne tugenda okumaliriza nga zibulidde muzaaki muzenva. Kakati abantu bonna bano abadde minisitule ya kukrayo kyababaddewa olwaleero Kadaga bwetuuka okufuna Auditor General reports ayita baminister mu Parliament badde tebalinnyayo kubanga zabulira muki muzenva. Era nga no Parliamentary kati yo Parliament eye-10 omwaka guno erina kyeyita Parliament gundi Ministerial Policy Statements ze yayisa ng'ezo zonna ne resolutions ez'ebyessente eza buli kimu nti ziyisiddwa nga ziri 22 ne tugenda mu ebyo Ministerial Policy wenzikiriza nkuzeeyo naye nga Engineer Richard Sebamala avuddeyo nayogera naga nti yakizudde nga Speaker Lebekali Mugabi Muzaale Martin Kisule, Mugabi Susan. Kadaga katuddeyo ekkololo tutandike. Mugabi Muzaale Martin Kisule, Mugabi Susan. Mugema Peter, Mugira James, Mugisa Margaret Mahanga, Mugore Mauk David Stephen, and Mugumya Claire.
Muhesi Abaho Jennifer, Muhindo Harold Tony, Muhozi Ara David, Muhumuza David, and Muhezi Jim Katugugu. Mukasa Aloysius Starton Gold, Mukasa Julius Opondo, Mukae Miriam, Mulimba John, Musa Noah. Musa na Eric, Musa Sisi Henry Ariganyira, Museveni William, Mushemeza Elijah Dickens, Musherura Shats na Yebare Kutesa.
Musira John, Musinzi Yona, Mutasingwa Diana Nankunda Kajenyi, Mutebi Noah Wanzala, Mutembuli Yusuf. Mutiwa Geoffrey Eric, Mutodo Patrick Rodoy, Mutumba Abdul, Mutuzo Peace Regis, Mwanga Chivumbi Muhammad. Muuma Milton Karuru, Mwesigwa Robert Rukari, Mwejiche Francis, Mwine Mpaka Rwamirama, Nabagabe Karure Flavia. Nabanja Robina, Nabukera Hanifa Hussein, Nabukenya Brenda, Nafuna Mulon Iron Margaret, Naigaga Mariam.
Heren, Nakut Faith Lolu, Nakwang Christine Tubo, and Narure Asha Aisha Kabada. Nari Mabeki Ito, Amanya Nabo, Nambesha John Baptist, Nambo Zetedi, Namaganza Pastor Printer. Namuga Boris, Namujusise Genosia, Namukuta Brenda, Namutawe John, Namia Lukata Jennifer. Nandagire Christine Ndiwalana, Nandala Matabi Nathan James, Nandutu Agnes, Nangoli Gerald, Nantaba Aida Arios.
Nantongo Fortunate Rose, Nanyondo Veronica Namaganda, Natkunda Medias, Natumanya Flora. Nayebale Sylvia, Daisy Alex, Njomujani Roland, Nevanda Andiru Florence, Nekesa Victor. Ngompe Klinos, Goya John Bosco, Ninkusima John Paul, Ninsima Boaz Kasirabo. Nirinjimana James Ruji Kaberuka, Niwagaba Wilfred,
Niyonsaba Alex, Nkunyinji Muwada. Nkwasibwe Zikurantire Henry, Nsamba Patrick Oshabe, Nsanja Patrick Kayongo, Nsegurire Muhammad Chibedi. Sereko Muhammad, Nsibambi Yusuf, Nsubuga Paul, Nyakato Asinasi, Nyakato Dorothy. Nyachikongoro Rosemary, Nyamutoro Fiona, Nyangweso Dennis, Nyeko Derek.